வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மித்ராவின் பார்வை. நான் உங்கள் மித்ரா ஃப்ரம் ஸ்வீடன். ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு வணக்கம், குட் ஈவினிங் அண்ட் வெல்கம் பேக். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நேற்று பார்த்த அதே சேம் இஷ்யூ, அந்த சேம் டாபிக் தான். சச்சின் வாசஸ் டர்ட்டி சீக்ரெட்ஸ். அவன் என்னென்ன பண்ணியிருக்கான், அவனோட அதாவது எப்போ ஜாயின் பண்ணா, பரம்வீர் சிங் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாரு, இதில் தான் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் ஹலோ. ஜானுமா வணக்கம், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். அண்ட் தவேஜி வணக்கம். உங்களோட மெசேஜ் என்னால் பார்க்க முடியல. ஐ திங்க் இப்போ என்ட்ரு ஆகும்போது அதெல்லாம் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நிர்மலா சிஸ் வணக்கம், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். அண்ட் வித்தவுட் டிலே ஐ ஆட் விஜய்ஜி. குட் ஈவினிங், வணக்கம், நமஸ்தே. தேங்க்யூ மித்ராஜி, வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே. எஸ், நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குது? யா பர்ஃபெக்ட். எஸ் மித்ராஜி. எஸ். ஸோ நான் ஒரு சின்ன ரீகேப் நேற்று என்ன பார்த்தோன்றதை சொல்லிடுறேன். நேற்று அதே தான், ஒரே நிமிஷம் இது ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஸோ எல்லோரும் வரவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம என்ன பேசணும்னு. ஸோ விஜய் நம்ம நேற்று பேசினது தான். ஐ திங்க் எக்கோ கேட்குது, நீங்கள் மியூட் போடுங்க. ஓகே. பரம்வீர் சிங் நேற்று இல்லை, அதான் ரீசெண்டாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு ஈடிக்கு. என்னென்னா, அவர் சச்சின் வாசையை வேலைக்கு வச்சது, அதாவது திரும்பியும் ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணது மகாராஷ்டிரா சிஎம், அவங்களோட மகன், பேர் சொல்லணுமா, ஆதித்ய தாக்கரே, உத்தவ் தாக்கரே, இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் அது மட்டும் இல்லாமல் சேர்ந்து தான் சச்சின் வாசையை திருப்பியும் ஜூன் 5ஆம் தேதி ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணாங்க. அவங்க தான் ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க, ரொம்ப கம்பல் பண்ணி பண்ண சொன்னாங்கங்கிற மாதிரி அவர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு. அவர் ஸ்டேட்மெண்ட் தொடர்ந்து அனில் தேஷ்முக் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஆண்டலியா கேஸ் நடந்தது இல்லையா, அதுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காரணமே பரம்வீர் சிங் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கை காமிச்சுக்கிறாங்க. ஆனால் எல்லாம் பண்ணது இவங்க தான், கூட்டாளிகள் தான் இவங்க எல்லாருமே. அதாவது மகாராஷ்டிரா சிஎம்ல இருந்து, அவங்க மகன்ல இருந்து, அதுக்கப்புறம் அனில் தேஷ்முக், அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய பேர், அதாவது சச்சின் வாசே, அதுக்கப்புறம் பரம்வீர் சிங் அந்த டைம்ல கமிஷனராக இருந்தார், மும்பை கமிஷனராக இருந்தார். ஸோ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த வேலைகளை பண்ணியிருக்காங்க. இது எப்படி சுஷாந்தோட கேஸ்க்கு எப்படி கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்றது மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இனி. ஸோ இன்னொரு விஷயம், என்ன பரபரப்பான நியூஸ் இன்னைக்கு வந்திருக்குன்னா, அதை நான் ஷேர் பண்றேன். இந்த மாதிரி தான் இந்த நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. எஸ். இப்ப நம்ம பார்க்க போற நியூஸ் ஒன்னொன்னா தான் இது திஸ் இஸ் நம்ம சர்ப்ரைஸே ஆகக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாமே இது ஸ்லோவா எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. இப்ப ஒரு கும்பல்ல ஒருத்தர் மாட்டினாங்கன்னா ஒருத்தன் காமிச்சு கூட்டுவாலே, மச்சான் நீ அது பண்ண இல்ல, நீ அவன் பண்ணா என்ன சொல்றது, அந்த மாதிரிதான் இது நடந்துட்டு இருக்கு. இப்ப அதுல எனக்கு என்ன டவுட்னா, இவ்வளவு நாள் கழிச்சு இப்பதான் ஒன்னொன்னா வெளியில வருதா, ஏன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசிஸ்ல கொடுக்குறாங்க? அதான் எதையுமே நேற்று இவர் சொன்ன மாதிரி, நம்ம துருவ்ஜி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகாம, டைவர்ஷன் ஆகாம கரெக்டா கிளீனா பார்க்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். கரெக்டா? அப்சல்யூட்லி மித்ராஜி. இதுல இந்த சில நியூஸ் நம்ம ஏன் இவ்வளவு இன்னும் ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிக்கணும்னா, இது these all are echo கேக்குது மித்ராஜி. ஓ சாரி. these all are connected to our சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத். ஸோ கண்டிப்பாக இப்ப பரம்வீர் சிங், நேற்று நான் அதே தான் சொன்னேன், எல்லா நியூஸுமே இட்ஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ். எல்லா நியூஸுமே ஒரு கேட்டுட்டு ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணணுமா வேணாமான்னு இருக்கு. பட் இந்த நியூஸ்லாம் நம்ம கண்டிப்பா இட் கனெக்ட்ஸ் to our Sushant Singh Rajput's death. It connects to our Sushant Singh Rajput's CBI case. It connects to many other things with நம்ம SSR. ஸோ கண்டிப்பா இந்த நியூஸை பத்தி பேசணும், இந்த நியூஸை பத்தி சொல்லணும், இன்னும் மக்களுக்கு அந்த அந்த அவேர்னஸ் எடுத்துட்டு வரணும், இப்படிலாம் இவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா இப்ப இது நம்ம படிச்சு பார்த்தோம்னா, இதுல ஒரு நிமிஷம் நானே படிக்கிறேன். ஸோ தட் பரம்வீர் சிங் reveals TRP case was a hoax, says allegations against Republic TV were part of a political conspiracy. இதுல நம்மளுக்கு இதுக்கு மேல ஸ்பஷ்டமா யாராலையும் சொல்ல முடியாது. இது மாதிரி நாங்கெல்லாம் பண்ணதெல்லாம் எல்லாமே டிராமா. அன்னைக்கு போய் நம்ம அர்ணப் கோஸ்வாமியை போய் அரெஸ்ட் பண்ணது டோட்டலா ஒரு செட்டப், ஒரு டிராமா, ஒரு தப்பான, ஒரு போலியான கேஸ் கூட இல்ல, ஒரு மேடப் கேஸ். ஒரு கேஸ் இருந்தா கூட பரவாயில்ல, அது கேஸே கிடையாது, கம்ப்ளீட்டா ஹோக்ஸ்னா எதுவுமே இல்ல. சும்மா அவங்க ஒருத்தன் சொல்லுவான், போய் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணா அவனை போய் அப்படி அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அர்ணப் கோஸ்வாமிய. ஸோ எல்லாமே இது தே பிளேட் எ கேம். ஏன்னா
பெரிய பெரிய ஆளுங்க என்ன சொல்றது, ஹோம் மினிஸ்டர் சொல்றான் போய் அரெஸ்ட் பண்ணா எதுவுமே எதுவுமே தேவையில்லைன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா ஹோம் மினிஸ்டர் சொல்லிட்டா. பட் ஹோம் மினிஸ்டர் சொன்னா கூட வந்து எஃப்ஐஆர் இருக்கணும், அரெஸ்ட் காப்பி இருக்கணும். அதெல்லாம் நம்ம போலீஸ்காரங்கிட்ட நம்ம பேச முடியாது. நம்ம ஊர்ல நம்மள வந்து அப்படி வச்சிருக்காங்க அவங்க. போலீஸ்காரன் வந்து உன்னை அரெஸ்ட்னு சொன்னா நம்ம அவங்க கிட்ட தைரியமா கேட்கணும், எங்கடா காமிட அரெஸ்ட் காப்பி இல்ல அரெஸ்ட் வாரண்ட் காமிட. என்னடா போலீஸ்காரனை கேட்கணும்னு அங்கேயே 2 வைப்பான். அந்த மாதிரிதான் நம்மள வந்து ட்ரீட் பண்ணி நம்மள எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு கரெக்டான கேள்வி கூட நம்ம கேட்கறதுக்கு யோசிப்போம். ஏன் சார் நீங்க இப்படி கேக்குறீங்க, இதுக்கு தேவையில்லையே இது, என்னடா என்கிட்டயே நீ ரூல்ஸ் பேசுறியா எனக்கு சொல்லுவாங்க. இல்ல விஜய்ஜி, நேத்து நீங்க படிச்சீங்களா அந்த ஆர்டிக்கல்ல, அந்த இது இன்டர்வியூ இல்லையா, அதுல கூட வந்து அர்னாப் அவரை பத்தி ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க, அர்னாப் அரெஸ்ட் பண்ணதை பத்தி அவர்கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க. அதே மாதிரி வந்து இஃப் ஐம் நாட் ராங், அதுல போட்டிருந்தது அவர் லிஃப்ட்ல வந்து காலில் எட்டி உதைச்சாரா அப்படின்ற மாதிரி. அந்த ஒரு நீங்க அதை மிஸ் பண்ணீங்களா இல்லையான்னு தெரியல, அது அதுல இருக்கு. எஸ், நான் அப்புறமா நான் திருப்பி அதை எடுத்து நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அவங்க அதாவது ஒரு பெரிய ரெப்யூட்டட் ஒரு சேனல்லையே வந்து அவங்க கேள்வி கேட்டாங்கன்னா, அவர் கேள்வி கேட்டார் இல்லையா அரெஸ்ட் பண்ணும்போது, எதுக்கு என்ன அரெஸ்ட் பண்றீங்க, என்ன விஷயம், அவர் எப்படி இழுத்துட்டு போனாங்க நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அவ்வளோ ரெப்யூட்டடான சேனல்லையே வந்து அவரையே வந்து அவ்வளோ வந்து இழுத்துட்டு போகும்போது, நம்மலாம் ஒரு நார்மல் பீப்புள்ல ஏமாத்துறோம், நம்மளுக்குலாம் வந்து பதில் சொல்லுவாங்களா நீங்க நினைக்கிறீங்களா? அதான் கரெக்டா நம்மள அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்றாங்க. உங்க கையில ஒரு பவர் இருந்தா இல்ல உங்க கையில ஒரு பதவி இருந்தா யூ ஆர் அபவ் காட், அந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க. பிளஸ் அதே மாதிரி தான் நம்மளையும் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. நீங்களாம் யாருமே இல்லை, நீங்களாம் வந்து இந்த சொல்லுவாங்கல்ல ஸ்மால் பீப்புள், நீங்களாம் வந்து எங்களை கேள்வி கேட்க கூடாது. ஏன்னா எங்க கிட்ட பவர் இருக்கு, எங்க கிட்ட பதவி இருக்கு, நாங்களாம் யாருக்கும் பதில் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. இதுதான் வந்து நம்ம 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 ஆளுங்களோட மைண்ட் செட். அராஜகம். அராஜகம், எக்ஸாக்ட். அந்த ஆர்டிக்கலை படிக்கலாம் மித்ராஜி, ஒரு நிமிஷம் நீங்க. எஸ், Paramveer Singh reveals TRP case was a hoax, says allegations against Republic TV were part of a political conspiracy. Recently, ex-police commissioner of Mumbai, Paramveer Singh, has confirmed that the TRP case against Republic Media Network was a hoax and part of planned conspiracy against journalist Arnab Goswami. இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு தெளிவாக யாராவது சொல்லுவாங்களா? ஒரு ஒரு கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ், ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டோட கமிஷனர் வந்து சொல்றா, இது மாதிரி நாங்க வந்து பிளான் பண்ணி அவன் அகேன்ஸ்டா ஒரு கான்ஸ்பிரசி பண்ணி, ஒரு டிவி ஜேர்னலிஸ்ட் அகேன்ஸ்டா கான்ஸ்பிரசி பண்ணி நாங்க அந்த டிஆர்பி கேஸ் அவன் மேல போட்டு நாங்க அவனை அரெஸ்ட் பண்ணோம். November 4th போன வருஷம் இது நடந்தது நானே, கரெக்டா? டியூரிங் இன்ட்ரோகேஷன் பை என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் இது அடுத்த லைன். During an interrogation by Enforcement Director ED Singh, Paramveer Singh also alleged that ex-police officer Sachin Vaze was taking instructions from the then Home Minister Anil Deshmukh in the TRP case along with the other cases. இது நான் நேத்து சொன்ன மாதிரி தான் வந்து சச்சின் வாசே was directly reporting to யாரு, அனில் தேஷ்முக் அண்ட் உத்தவ் டாக்ரே. அவன் வந்து பரம்வீர் சிங்க்கு கீழே ரிப்போர்ட்டே பண்ண மாட்டான். அதே தான் பரம்வீர் சிங் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கான். இது மாதிரி சச்சின் வாசே என்கிட்ட எப்பவுமே ரிப்போர்ட் பண்ணதில்லை, அவன் ஆல்வேஸ் டைரக்ட் கான்டாக்ட் டு அனில் தேஷ்முக், உத்தவ் டாக்ரே அந்த சைடு. ஏன்னா அவர் யார், சிவசேனாலேருந்து வந்தவர். அவரை உள்ள எடுத்துட்டு வந்தது ஒரு காரணத்துக்கு தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. அந்த காரியத்தை பயப்புள்ள கிளீனா பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான். அவன் இருக்கிற டைம்ல அவன் வந்து கிளீனா அவன் என்ன சொல்றானோ அதுக்கு சூச்சா இல்லாம சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, எனக்கு தெரியல, ஒரு இது கூட இல்லாம பிசுறு தட்டாம எல்லா வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தான் அவன். அதான் சொல்லணும் நம்ம. அக்கார்டிங் டு த நியூஸ் ரிலீஸ் பை ரிபப்ளிக் டிவி, ஓகே, இந்த நியூஸ் கூட ரிலீஸ் பை ரிபப்ளிக் டிவி, யா, Paramveer Singh has said to the ED that Sachin Vaze was taking briefing and giving instructions in the TRP case directly from the ex-Home Minister Anil Deshmukh without any remorse for carrying out a false investigation sanctioned by the powers of the state. இதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து ஏன்பா உனக்கு தெரியலையா, இதெல்லாம் வந்து நீ இவ்வளோ அராஜகம் பண்ணும்போது உனக்கு எந்த ரிமோர்ஸும் கிடையாது, இது கொஞ்சம் ஓவர் சொல்லுவாங்கல்ல. இப்போ கொஞ்சம் கூட பரிதாபம் இல்லாம சச்சின் வாசே இந்த வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தான். அப்ப நம்ம கேட்கணும், பரம்வீர் சிங்க, உன்னோட மனசாட்சி எங்க போச்சு நீ இவ்வளவு தப்பான வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது? இப்போ வந்து என்ன சச்சின் வாசே மேல சொல்றான், கொஞ்சம் கூட பாரபட்சம் பார்க்காம இல்ல பரிதாபம் இல்லாம அனில் தேஷ்முக் என்ன சொல்றானோ போன்ல இல்ல டைரக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அனில் தேஷ்முக் அவனுக்கு வரும், இவன் பாட்டுக்கு அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்தான்னு பரம்வீர் சிங் சொல்றான். இதுல carrying out a false allegation sanctioned by powers of the state.
Earlier, Sachin Vaze has also admitted before the ED that NCP politician Anil Deshmukh had personally wanted Republic Media Network's editor-in-chief Arnab Goswami to be arrested in a made-up TRP case. ஸோ இது வந்து சச்சின் வாசே கூட வந்து இடி கிட்ட ஒரு வாக்குமூலம் கொடுத்துருக்காரு. இது மாதிரி அனில் தேஷ்முக் பர்சனலாவே அவனுக்கு வந்து பர்சனலாவே அர்ணப் கோஸ்வாமியை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணணும், எப்படியாச்சும் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு பொய்யான கேஸ் போட்டு அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள தள்ளுங்க, ரொம்ப பேசுறான் அவன், அந்த மாதிரி அவனுக்கு அனில் தேஷ்முக் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் நம்ம ஒரு இவ்வளவு பெரிய பெரிய பதவியில உட்காந்துட்டு எவ்வளவு சீப்பா நடந்துட்டு இருக்காங்கன்னு கிளீனா தெரியுது. சோ பரம்வீர் சிங்கும் வந்து வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கான், சச்சின் வாசையும் வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கான் அகேன்ஸ்ட் அனில் தேஷ்முக். அண்ட் அந்த டிஆர்பி கேஸ் பத்தி எல்லாம் கிளீனா நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கு. இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான், அதான் மறுபடியும் சொல்லுவோம், இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான், எதுவுமே நம்மளுக்கு புதுசா இல்லை. பட் சொன்ன மாதிரி ஏன் இந்த நியூஸ் இப்போ இவ்வளோ பரபரப்பா பேசப்படுது? ஏன்னா இது முன்னாடியே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு. முன்னாடியே அந்த நம்ம நேத்து படிச்ச ஆர்டிக்கல் வந்து போன வருஷம் வந்தது. சச்சின் வாசே வந்து மித்ராஜி சொன்ன மாதிரி எவ்வளவு மாசமா சச்சின் வாசே உள்ள இருக்கான், அனில் தேஷ்முக் உள்ள இருக்கான், பரம்வீர் சிங் இப்பதான் வந்தான். பட் சச்சின் வாசே அனில் தேஷ்முக் எவ்வளவு மாசமா உள்ள இருக்காங்க, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வெளில வந்திருக்கும். இப்ப மட்டும் ஏன் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு முன்னாடி காமிக்கிறாங்க, இவ்வளோ நல்லா தெளிவா காமிக்கிறாங்கன்னா காரணம் எலெக்ஷன்ஸ் வரப்போகுது, சிம்பத்தி ஓட் வேணும், நாங்க வந்து நியாயத்தை பண்றோம், நாங்க சரியா இருக்கோம், நாங்க தான் வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்டிஸ் வாங்கி கொடுப்போம். நம்ம அடிச்சுக்கிறது ஜஸ்டிஸ் ஃபார் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்பூத், எங்களுக்கு ஜஸ்டிஸ் வேணும், நம்ம எஸ்எஸ்ஆர் ஜஸ்டிஸ் வேணும், நம்ம வந்து வி ஆர் ஃபைட்டிங், அது நாங்க உங்களுக்கு வாங்கி கொடுப்போம், ஏன்னா பாருங்க இதெல்லாம் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு இந்த டைம்ல வந்து இதெல்லாம் வெளில வருது. ஸோ எஸ் மித்ராஜி, மியூட்ல இருக்கீங்க. இல்ல you just go ahead, no problem. அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துடலாமா? எஸ், ஒரு நிமிஷம், கேட்கவே இல்லை. எக்கோ. இப்ப லேட்டஸ்டா நேத்தும் இன்னைக்கு வந்து அந்த பரம்வீர் சிங் நியூஸ் இதுதான் மக்களே. நேத்து பரம்வீர் சிங் வந்து இது மாதிரி சொன்னாரு. அது தொடர்ந்து அனில் தேஷ்முக் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டா ரிப்ளை பண்ணா. இன்னைக்கு இன்னொரு அலிகேஷன் இல்ல, எல்லாம் உண்மைங்க கக்குறாங்க, அதான் நம்ம சொல்லணும். பரம்வீர் சிங் அனில் தேஷ்முக் பிளஸ் அந்த டிஆர்பி கேஸ் பத்தி இன்னைக்கு இது சொல்லியிருக்காரு. சோ இது வந்து போயிட்டு தான் இருக்கும். இது வந்து நான் ஒண்ணு சொன்னா அவன் சொல்லுவான், ரெண்டு பேரும் வந்து அவனோட சட்டையை கிழிச்சிட்டு தான் இருப்பாங்க, அதை நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருப்போம். பட் அகேன் நம்மளோட மெயின் focus should be justice for SSR. அது மட்டும் நம்ம விடக்கூடாது, இது எல்லாத்தையும் கேட்டே இருக்கணும். and we should always keep adding up all these things towards the case. நேத்து நம்ம பேசியிருந்தோம் சச்சின் வாசே பத்தி நம்ம அந்த அசிஸ்டன்ட் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மாதிரி அவர் இருந்தாரு. பட் அது மட்டும் இல்லாம தலைவர் வந்து ஒரு பெரிய என்டர்பிரனர்னா ஒன்னு இல்ல, ரெண்டு இல்ல, 3 கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காரு. 3 கம்பெனியோட டைரக்டர் லிஸ்ட்ல தலைவர் பேர் இருக்கு. ஸோ அது கூட வந்து நேற்று அந்த கேள்வி வந்து ஷிரீஷ் த்ரோட்டே கிட்ட கேட்டிருக்காரு, நம்ம கோவா ஆர்டிக்கல்காரர் கேட்டிருக்காரு. அதுல வந்து ஷிரீஷ் த்ரோட்டே கூட சொன்னாரு, ஆமா அவன் வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிப்பான், ஒரு 3 மாசம் 6 மாசம் இல்ல ஒரு வருஷத்துல மூடிடுவான். ஸோ அந்த அவன் ஆரம்பிச்ச கம்பெனிஸ் பத்தி நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் பார்க்க போறோம். அதுல முக்கியமா ஒரு ஆப் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கான், அது கூட ரொம்ப பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா இந்த ஆப் வச்சுட்டு இந்த ஆப்பை வச்சுட்டு எவ்வளோ அவன் வேலை செஞ்சிருக்கலாம் அகேன்ஸ்ட் சுஷாந்த், அதுதான் வந்து மித்ராஜி எனக்கு கிட்ட பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாங்க நேத்து. நான் அதை கொஞ்சம் அப்படியே நாங்க பேசாம விட்டோம். ஏன்னா இந்த ஆப்பை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஸ்பையிங் ஆப். அந்த ஆட் ஒரு நிமிஷம் போடுங்களேன் மித்ராஜி, பிளே பண்ணீங்கன்னா. அது ஹிந்தியில வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து நான் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன், ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க. ஜஸ்ட் அந்த ஆடை மட்டும், இது வந்து ஆக்சுவலா இந்த ஆட் எப்போ மித்ராஜி டேட் என்ன டேட் போட்டிருக்கு அதுல, இது நீங்க பேசுறது கேட்கல. இப்போ ஓகே. जासूस का काम करेगा अब आपका मोबाइल। मुंबई की कंपनी ने नया मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया है, मोबी CID।
मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने से कॉल डिटेल, कॉल की रिकॉर्डिंग, कॉल के फोटो, वीडियो, व्हाट्सएप या किसी और साइट पर चैट सहित लोकेशन के बारे में घर बैठे पता लगाया जा सकता है। अपने रिलेटिव के मोबाइल में आप ऐप इंस्टॉल कर दीजिए। एक बार आप इंस्टॉल कर दोगे ऐप, वो एक एक्टिविटी खत्म हो गई है, आप सीधा कंप्यूटर पे आ जाइए और अपने भाई के रिलेटेड सभी एक्टिविटीज इसके ऊपर देखी जा सकती है। जैसे कि आप कॉल रिकॉर्ड दे सकते हो, उन्होंने क्या कॉन्वर्सेशन की वो रिकॉर्डेड भी है। मोबी सीआईडी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कॉर्पोरेट कंपनी अपने कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए कर रही है। साथ ही आप इससे अपने बच्चों पर भी नजर बनाए रख सकते हैं। मुंबई के रहने वाले राजेश तिवारी ने भी अपने बच्चों के फोन में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया है। बच्चा कहीं भी மித்ராஜி रहता ஐ है திங்க் இது போதும். या कहीं जा रहा है, कहीं स्कूल से निकल के அந்த நேத்து நம்ம படிச்சோம்ல மித்ராஜி ஒரு ஆர்டிக்கல் கோவா குரோனிக்கல் அதுல தான் அந்த பேர் வரும். ஸோ ஃப்ரெண்ட் நம்ம அதை ஷேர் பண்ணா மக்களுக்கு தெரியும். எந்த நம்ம நேத்து அந்த இன்டர்வியூ நம்ம பார்க்கும்போது ஷிரீஷ் த்ரோட்டே இந்த 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 ஸ்பெஷலி இந்த ஆப் பத்தி ஒரு லைன்ல எழுதியிருப்பாரு. பிளஸ் ரெண்டு மூணு கம்பெனி, ஒரு கம்பெனி தான், 2 கம்பெனி பேர் தான் சொன்னாரு அந்த ஆர்டிக்கல்ல, அந்த இன்டர்வியூல. பட் மொத்தமா வந்து 3 கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கான். யாரு? சச்சின் வாசே. அதுவும் டைம் பீரியட் பாத்தீங்கன்னா 2010, 2011, 2013. இந்த 3 இதுல இந்த சின்ன டைம் ஸ்பேன்ல 3 கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கான். ஸோ அந்த ஆர்டிக்கல்ல நீங்க ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல். மித்ராஜி இந்த ஆர்டிக்கல் இல்ல, நம்ம நேத்து இன்டர்வியூ பார்த்தோம்ல கோவா குரோனிக்கல், அந்த ஆர்டிக்கல்ல ஒரு 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 கேள்வி அவங்க கம்பெனிஸ் பத்தி பேசும்போது ஷிரீஷ் கொடுத்த ஆன்சர்ல வந்து அந்த மோபி சிஐடி ஆப் பத்தி சொல்லியிருப்பாரு. அதுதான், ஏன்னா நம்ம வந்து கரெக்டா சொல்லணும்ல, வேணா யார் வேணா அந்த மோபி சிஐடி பண்ணிருக்கலாம்ல. ஸோ மக்களுக்கு காமிக்கணும்ல அந்த ப்ரூஃப். ஸோ அதனாலதான். பட் ஆமா, இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதை ஷேர் பண்ணி அந்த மோபி சிஐடி ஆப் பத்தி ஷிரீஷே சொல்லியிருப்பாரு. அதை நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் எந்த 3 கம்பெனி எந்த இயர்ல ஆரம்பிச்சாங்க, யார் யார் இந்த கம்பெனியோட டைரக்டர்ஸ் லிஸ்ட்ல இருக்காங்க, அவங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ டைம் ஸ்பேன்ல கம்பெனி ஆரம்பிச்சு மூடி இருக்காங்க, அது எல்லாமே நம்ம வந்து அடுத்த ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கு, அதை படிச்சு நான் உங்க கூட ஷேர் பண்றோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இந்த கம்பெனிஸ் பத்தி இருக்கும் மித்ராஜி, கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அங்க இருக்கா, பேர் இருக்கா மோபி சிஐடின்னு ஒரு இடத்துல? மோபி சிஐடி, எஸ் எக்ஸாக்ட்லி, யா மோபி சிஐடி அண்ட் டு புட் மீ ஆன். எஸ், அந்த பேராவை அப்படியே படிங்களேன், நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. மியூட் மியூட் மியூட். சாரி, மன்னிச்சு. ஓகே. Shree's throat சொல்றாரு, Sachin would engage in business to earn a livelihood and on 2 occasions about 10 years ago. He asked me to be a director in an enterprises he had started. This was to make his company profile more attractive. One company was tech legal and that closed after a year or so. The other company was DigiNext. So multimedia, DigiNext Multimedia, and I was surprised to see it still operational at least one record. I have never invested any money and never been a shareholder. Sachin was not a good businessman, and every company he formed usually folded in few months or a year. We also worked on a parental supervisions aid Mobi CID software to be put on children's phones of security. So இதுதான் அது. இந்த மோபி சிஐடி ஆப் பத்தி இப்ப அந்த சின்ன ஒரு மித்ராஜி, இந்த மோபி சிஐடி ஆப் பத்தி நீங்க இப்ப பாத்தீங்க ஒரு வீடியோ. இது வந்து ஏபிபி நியூஸ்ல போட்டாங்க. ஒரு மும்பை லைவ் கூட இன்னொரு சேனல், அதுல கூட நான் பார்த்தேன். அதுல கூட இந்த 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 ஆப் பத்தி சொல்லிடுறாங்க. இந்த ஆப் என்னன்னா ஒண்ணுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்பையிங் சாஃப்ட்வேர். ஸ்பையிங் சாஃப்ட்வேரை எவ்வளவு அழகா செல் பண்ணியிருக்கான் இந்த போலீஸ்காரன் பாத்தீங்கன்னா. என்ன சொல்றான்னா, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்க பசங்க மேல உங்களுக்கு வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி மாதிரி வேணும். உங்க பசங்க எங்க இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். உங்க பசங்க வந்து எல்லா டைம்லயும் சேஃபா இருக்காங்களா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த ஆப்பை வந்து உங்க பசங்க போன்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. ஒன்ஸ் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா
கால் ரெக்கார்ட்ஸ் சரி, எஸ்எம்எஸ் சரி, அவங்க பேசுறது கூட ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம், அவங்க லொகேஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம், அவங்க சேட் மெசேஜஸ் இருக்கலாம், அவங்க பிக்சர்ஸ் எல்லாமே அந்த அந்த ஃபோன்ல இருக்கிற ஃபுல் ஜாதகத்தை வந்து நீங்க உங்க கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க பார்க்கலாம். இப்படி பண்ணி நீங்க வந்து உங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க பசங்களை நீங்க வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி சொல்லி அந்த அந்த ஆப்பை வந்து செல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அந்த டைம்ல. ரிலீஸ் பண்ண உடனே கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 to 3000 வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அந்த ஆப்க்கு வாங்கி அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆப்பை. இந்த ஸ்பைங் ஆப்பையும் நம்ம சுஷாந்த் சிங்கையும் கண்டிப்பா நம்ம கனெக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா மித்ராஜி நேற்று சொன்னாங்க என்கிட்ட, அப்போ கூட அந்த அந்த ஸ்ட்ரைக் ஆகல. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் அந்த லாஸ்ட் டைம்ல சுஷாந்த் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 சிம் கார்டு மாத்திருக்காருன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டோம். எவ்வளோ ஒரு ஒரு போலீஸ்கார் இப்ப இந்த இந்த அந்த சாஃப்ட்வேர் இப்ப இந்த கம்பெனியை மூடிட்டாங்க, நோ டவுட் கம்பெனிலாம் மூடிடுச்சு. பட் அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்னும் இருக்கு, அந்த அந்த இன்ஸ்டால் பண்ண ஃபோன்ஸ் இன்னும் இருக்கு. இப்ப கூட வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு இவன் தானே ஓனர், ஆப் ஓனர். ஸோ கண்டிப்பா இவங்கிட்ட அந்த சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். இவன் வந்து ரியா கிட்ட கொடுத்துருப்பான், இதை போய் நீ எப்படியாச்சும் சுஷாந்த் போன்ல இன்ஸ்டால் பண்ணா உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது உங்களுக்கு இது இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு கூட. ஸோ இட்ஸ் லைக் மேட்டர் ஆஃப் ஹல்வா சாப்பிடுற மாதிரி சுஷாந்த் போன்ல இது இன்ஸ்டால் பண்ணுது. எங்கேயோ வேற ஊர்ல உட்காந்துருக்கான், இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது அப்படிலாம் கூட கிடையாது. க்ளோஸ் ஆக்சஸ் ரியா இருக்கா, பிட்டான் இருக்கா, சந்தீப் இருக்கா, யார் எல்லாம் இருக்காங்க. யார்கிட்ட இந்த ஆப் சாஃப்ட்வேர் ஆப் இந்த சாஃப்ட்வேர் கொடுத்து இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு, ஏன்னா இது ஆப் கூட இல்லை, சின்ன சாஃப்ட்வேர் தான், இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு மற்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ என்ன பெரிய மூட்டை சொல்லுங்க, சுஷாந்த் போன்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அவன் விஷயத்தை எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறது அது லாஸ்ட் மினிட்ல. இன்னொன்னு நேத்து நான் ஒரு நியூஸ்ல பார்த்தேன், சச்சின் வாசே பர்டிகுலரா வந்து வேற ஒரு ஃபேக் ஐடி கிரியேட் பண்ணி சுஷாந்தை ட்விட்டர்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான். ட்விட்டர் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ரெண்டுத்துலயும். சொல்லுங்க மித்ராஜி. இல்ல என்கிட்ட இருக்கு, நான் ஷேர் பண்றேன். ஓகே, யா. ஸோ ஒரு ஃபேக் ஐடி கிரியேட் பண்ணி பர்டிகுலரா வந்து சுஷாந்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்கான் சச்சின் வாசே. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஓகே, இப்போ ஸ்பெஷலி நம்ம இப்போ சச்சின் வாசே பிளஸ் அவரோட என்டர்பிரினர் ஸ்கில்ஸை நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். அதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஆர்டிக்கல் இருக்கு, அதை நான் மித்ராஜி அந்த ஆர்டிக்கல் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நான் படிக்கிறேன். இந்த ஆர்டிக்கல் கூட வந்து போன வருஷம் மார்ச் 18, போன வருஷம் மார்ச்ல வந்துச்சு, ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஃப்ரம் டிஜே. இந்த இந்த வெப்சைட் பேரே எனக்கு வர மாட்டேங்குது, டைஜி வேர்ல்டு. மித்ராஜி மியூட்ல இருக்கீங்க நீங்க, எக்கச்சக்கமான டேப்ஸ் ஓபன் பண்ணிருக்கோமா. நீங்க கவலைப்படாதீங்க, நீங்க பேசுங்க. நான் வந்து அதுதான் சொன்னேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க பேசுங்க. விஜய்ஜி, நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்களா? நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சார் சொன்னாரு, நான் எனக்கும் கேட்கல. அப்பப்ப நீங்க மியூட்ல போயிடுறீங்க. சாரி, இத ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ். யா இது ஆக்சுவலா நானும் மித்ராஜியும் ஒரே ஃப்ளோர்ல இருக்கிறதுனால நாங்க வந்து எக்கோ கேக்குது ரெண்டு பேருக்கும். ஸோ அதனால நாங்க மியூட்ல போட்டு தான் பேசணும். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஜெய் ஜெகநாத் சஞ்சத் சார், வணக்கம். தேங்க்யூ so much. A family member knows the pain of a family member. Thank you sir. I will start once again. எஸ், நான் படிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் அது போக நான் அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் கூட பண்ணுறேன். இட்ஸ் an article by சஞ்சீவ் சர்மா, posted on published on March 18, 2021. Sachin Hindu Rao Vaze, the senior Mumbai police officer who is being investigated, is listed as a director in 3 companies, namely DigiNext Multimedia, Multi-Build Infra Projects, and Tech Legal Solutions. Was Vaze a Mumbai cop or a business baron? And was there a conflict of interest? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சச்சின் வாசே 3 கம்பெனியில் டைரக்டரா இருந்திருக்கான். எப்போ அந்த நான் சொன்ன அந்த வருஷம் 2010, 11, 13, அந்த 3 வருஷமே அவன் 3 கம்பெனி ஆரம்பிச்சு 3 கம்பெனியில் டைரக்டரா இருந்திருக்கான். அந்த 3 கம்பெனி பேர் வந்து டிஜிநெக்ஸ்ட் மல்டிமீடியா 1,
மல்டி பில்ட் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் 1, டெக் லீகல் சொல்யூஷன்ஸ் 1. அடுத்ததாக எழுதுறாங்க, வாஸ் வாஜே மும்பை காப் ஆர் எ பிஸ்னஸ் பேரன். அவர் காப்பா இல்லை அவர் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனா? அவர் கண்டிப்பாக, ஏன்னா போலீஸ்ல வரவன் வந்து எப்பவுமே அவ்வளவா பிசினஸ் பண்ண மாட்டான். இந்த மாதிரிலாம் அவனுக்கு வந்து அந்த வேலையே வந்து கரெக்டா இருக்கும். பட் இவருக்கு வந்து மற்ற வேலை தான் அதிகமா இருந்திருக்கு, போலீஸ் வேலை ரொம்ப கம்மியா தான் இருந்திருக்கு. And was there a conflict of interest? How a police officer like Vaze was holding directorship and equity in as many as 3 companies? எப்படி ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து 3 கம்பெனியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதோட டைரக்டர் லிஸ்ட்ல இருந்திருக்கான்? இது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தான் நம்ம எல்லாருக்குமே. 2 of the companies have been struck off by Ministry of Corporate Affairs, while DigiNext Multimedia is still listed as active. இதுல இந்த 3 கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா 2 கம்பெனி மல்டி பில்ட் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் அண்ட் டெக் லீகல் சொல்யூஷனை வந்து மூடிட்டாங்க. கம்ப்ளீட்டா வந்து நம்ம பிசினஸ் லிஸ்ட் இருக்கும்ல, அதுல வந்து கம்ப்ளீட்டா மூடிட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா ஒரு கம்பெனி டிஜிநெக்ஸ்ட் மல்டிமீடியா ஸ்டில் ஆப்ரேஷனலா இருக்குன்னு டிஜிநெக்ஸ்ட் மல்டிமீடியா இன்னும் ஆப்ரேஷனல் தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஷிரீஷ் தோட்டே இஸ் லிஸ்டட் அஸ் டைரக்டர் ஆன் 2 கம்பெனிஸ். நேற்று அவர் சொன்னார், இது மாதிரி நான் இந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணல, இந்த கம்பெனியோட ஷேர் ஹோல்டர் இல்லை, பட் அவரை வந்து ஒரு டைரக்டரா பேர் போட்டிருக்கான் ஷிரீஷ் தோட்டே ஆஸ் எ டைரக்டர். ஏன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி தான், இந்த ஷிரீஷ் தோட்டையோட பேர் இருந்துச்சுன்னா அந்த கம்பெனியோட ப்ரோஃபைல் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். These are the reports he was driving. இந்த லைன் கண்டிப்பா கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். These are the reports that he was driving a Mercedes-Benz which was used to park in the police headquarters with a fake number plate and no questions asked. இந்த மாதிரி யார் பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க? ஒரு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் அவன் ஓட்டிட்டு இருந்தா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல எப்பயுமே பார்க் பண்ணியிருக்கும், அதுவும் ஃபேக் நம்பர் பிளேட்ல பார்க் பண்ணியிருக்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல. எப்படி வந்து ஒருத்தன் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அசிஸ்டன்ட் சூப்பரிண்ட் ஆஃப் போலீஸ்க்கு இவ்வளோ தைரியம் பாருங்க. ஒரு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் டிரைவ் பண்றான், அவன் அரெஸ்ட் பண்ணும் போது கூட எக்கச்சக்கமான வண்டி மாட்டினிச்சு அவங்ககிட்ட இருந்து. பட் இது பாருங்க, போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயே பார்க் பண்ணி அதுல ஒரு ஃபேக் நம்பர் பிளேட் போட்டு வச்சிருக்கான். இதெல்லாம் வந்து அராஜகத்துக்கு உச்சக்கட்டம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அதுதான். DigiNext Multimedia Limited was incorporated on September 27, 2011. நான் சொன்ன தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2010, 11, 13 இந்த 3 கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. It is classified as a non-government company and is registered at Register of Companies, Mumbai. Its authorized share capital ஒரு 5 லட்சம் கொடுத்து இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. இதை The company is involved in manufacture of television and radio. அது ஏதோ அவங்க இஷ்டத்துக்கு போட்டிருக்காங்க. ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுமா கம்பெனி. DigiNext Multimedia Limited annual general meeting AGM was last held on 2017. 2017 அதோட லாஸ்டா ஜெனரல் மீட்டிங்ஸ் வச்சாங்களாம். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து புக்ஸ்ல எழுதணும் இல்ல, அவங்களோட ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல எழுதணும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து 2017 ஒரு மீட்டிங் வச்சாங்களாம். The company has been struck off. ஆனா அதுக்கப்புறம் மூடிட்டாங்க கம்பெனியை. The director, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமா பார்க்கணும். The director of DigiNext Multimedia Limited are Venkatesh Appasab Vaze, Sanyog Shivaji Shaler, Shirish Throte, friend, Ashok Jain Thakur, Sumit Mahendra Rathod, and Sachin Hindura Vaze. So நம்ம வாசேயோட அப்பா, ஷிரீஷ் த்ரோட்டே ஃப்ரெண்டு, டக்கர்னு ஒருத்தர், பிளஸ் சுமித் மகேந்திரா ராட்டோட். இவர் பேரை கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்க. நான் மறுபடியும் ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கு இவரை பத்தி, சுமித் மகேந்திரா ராட்டோட். வயசு பார்த்தீங்கன்னா 27 வயசு தான் இவருக்கு. இன்னொரு ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கு, நான் அதை பத்தி அந்த ஆர்டிக்கல் படிக்கும் போது இவரை பத்தி நான் சொல்றேன். இவரும் வந்து பெரிய தில்லாலங்கடி தான் நினைக்கிறேன். எல்லாருமே பெரிய பெரிய தில்லாலங்கடி தான் இவங்க இதுல இருக்கிறவங்க. Its registered address is office number addressலாம் கொடுத்திருக்காங்க. No issues. Multi-build infra project was incorporated on 19 January 2013. அதே 5 லட்சம் வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. And its paid up capital அதே 5 லட்சம். It is involved in the building. இது பில்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ்ல ஒன்னு வந்து ஐடி என்ன சொல்ற, ஒன்னு வந்து இந்த ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ், டெலிவிஷன்ஸ், இன்னொன்னு வந்து பில்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ், இன்னொன்னு வந்து ஐடி சைட் நினைக்கிறேன். மல்டிபிள் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் லிமிடெட் ரெஜிஸ்டர்ட் அட்ரஸ் இருக்கு. டெக் லீகல் சொல்யூஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் வாஸ் எ கம்பெனி. அகெயின் 2010. இட் இஸ் கிளாசிஃபைட் as a non-government Mumbai. It is authorized share வந்து 2 லட்சம் இந்த கம்பெனி. Tech Legal Solution Private Limited annual general meeting was held in 2011. So 2010 கம்பெனி ஓபன் பண்ணி 2011 மூடிட்டான். ஏன்னா 2011 வந்து அவ அந்த இன்னொரு DigiNext அதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கான். அதை வந்து சில வருஷம் எடுத்துட்டு போய் அப்புறம் மறுபடியும் 2013 இன்னொரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கான்.
ஸோ அவன் வேலையே வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க, கம்பெனி எதுக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க? நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், கம்பெனி ஆரம்பிச்சா கிளீனா வந்து காசு மாத்தல ஈஸியா மாத்தலாம். கருப்பை வெள்ளையாக்கலாம், வெள்ளைய கருப்பாக்கலாம். இன்னைக்கு கூட நான் ஒரு யூடியூப்ல ஒரு நியூஸ் பார்த்தேன். அந்த டிஆர்பி கேஸ் சம்பந்தமா தான் சச்சின் வாசே வந்து அந்த பார்க் கமிட்டி இருக்கும் தெரியுமா, அந்த கமிட்டில இருந்து 30 லட்சம் ரூபாய் வந்து லஞ்சமா வாங்கியிருக்கான். லஞ்சமா எப்படி வாங்கியிருக்கான்? அவன் ஆரம்பிச்ச ஏதோ ஒரு கம்பெனிக்கு கொடுக்க பே பண்ண சொல்லியிருக்கான். அந்த கம்பெனில இருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்கான். அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 கம்பெனில அந்த காசை மாத்தி கடைசியா வந்து அந்த காசை வந்து ஃபாரின்ல இருக்க ஒரு அக்கௌண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்கான். போலீஸ்காரனோட புத்தி திருட மாதிரி தான் யோசிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா நம்ம ஊர்ல. அதுதாங்க இது, வேற எதுவுமே இல்ல. காசை ட்ரேஸ் பண்ணக்கூடாது. ட்ரேஸ் பண்ண முடியாம இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி 4 கம்பெனி அக்கவுண்ட்ஸை மாத்தி கடைசியில அது வந்து ஆஃப்ஷோர் அக்கவுண்ட்ஸ்க்கு அனுப்பியிருக்கான். ஏன்னா அவனுக்கு கிளீனா தெரியும் எப்படி நம்ம வந்து காசு இப்ப டைரக்டா போய் பேங்க்ல இருந்து அக்கவுண்ட்ல இருந்து காசு எடுத்தா தெரிஞ்சிடும்ல, ஒரு டிரான்சாக்ஷன் தான் நடந்திருக்கு. அவங்க வந்து இவங்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த அக்கவுண்ட்ல போட்டிருக்காங்க, இந்த அக்கவுண்ட்ல இருந்து காசு எடுத்துட்டாங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் கிளீனா. ஒரு லிங்க் தான் இருக்கு. 4 கம்பெனி லிங்கை மாத்தி அதை வந்து ஆஃப்ஷோர் அக்கவுண்ட் அனுப்பியிருக்கான். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அவன் மறுபடியும் எடுத்திருக்கான். கிளீனா அவங்களுக்கு தெரியும். ஒரு ஒரு திருடனுக்கு தான் வந்து இதெல்லாம் தெரியணும்னு அவசியமே இல்லை. போலீஸ்காரனுக்கு கிளீனா தெரியும் எப்படி வந்து நம்ம ஐடி ரேட்ஸ் இல்ல இந்த மாதிரி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர்லாம் வந்து எப்படி செக் பண்ணுவாங்க, இன்கம் டேக்ஸ்லாம் எப்படி செக் பண்ணுவாங்க, அது எல்லாத்தையும் கிளீனா எப்படி போலீஸ்காரன் தான் தெரியும். ஒரு கேஸ வந்து நம்ம படத்துல எத்தனை வாட்டி பார்த்துருப்போம். அதை இப்படி வைடா, கண்ணை இப்படி வைடா, இப்படி வச்சுக்கிட்டா, போட்டோ எடுறா, முடிச்சிடுறா, கேஸை முடிச்சிடலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே. ஸோ அதே மாதிரி இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 கம்பெனிக்கு தலைவர் வந்து ஆரம்பிச்சு மூடி இருக்காரு. இதுல வந்து ஷிரீஷ் தோட்டே நேற்று சொன்ன மாதிரி அவர் எந்த கம்பெனியும் ஷேர் ஹோல்டர் இல்ல, பட் 2 கம்பெனில வந்து அவர் வந்து டைரக்டர் லிஸ்ட்ல இருந்திருக்காரு. இப்ப நான் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த ஒரு பேரு சுமித் மகேந்தர் ராத்தோட். இவரை பத்தி ஒரு ஆர்டிகல் வந்துச்சு ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ்ல. மித்ராஜி அந்த லிங்க் கிளிக் பண்றீங்களா? ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ். இவர் வந்து மியர்லி 27 இயர்ஸ் ஓல்டு. இவர் அந்த டைம்ல 2010லயோ 11லயோ 27 இயர்ஸ் ஓல்டு பையன், 27 வயசு பையன். வீடு வாங்குறதுக்கு மும்பை சிட்டில நம்மலாம் வந்து கார்ல போவோம், பஸ்ல போவோம், அப்படிதான் போவோம் வீடை பாக்குறதுக்கு. நானும் மித்ராஜியும் ஆக்சுவலா இப்ப வீடு பார்த்துட்டு இருக்கோம். என்ன ஒரு கோஇன்சிடென்ஸ். பட் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, எல்லாம் அப்படிதான் ஜெனரலா போய் பார்ப்பாங்க. பட் இவரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹெலிகாப்டரை ரெண்ட் பண்ணி போய் வீடு பார்த்திருக்காரு மும்பைல. அது வந்து அந்த ஆர்டிகல் ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ்ல வந்து எப்ப வந்துச்சு, இந்த ஆர்டிகல் டேட் வந்து ஜூலை 17, 2010 வந்த ஒரு ஆர்டிகல். படிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேளுங்க, அப்புறமே அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன்னா, ஹை ஃபிளையர்ஸ் கோ ஹவுஸ் ஹண்டிங் இன் ஹெலிகாப்டர்ஸ். பெரிய ஆளுங்க வீடு பார்க்கறதுக்கு ஹெலிகாப்டர்ல போய் பார்க்கறாங்க. House hunting became an adventure for Sumit Rathod last month when he hired a helicopter and flew over a residential complex in Prabhadevi where he wants to buy a flat. ஒரு ஃபிளாட் வாங்கறதுக்கு தலைவர் ஒரு ஹெலிகாப்டரை ரெண்ட் பண்ணி போய் பார்த்துருக்காரு. மேலேயே அப்படியே சுத்திட்டு ஹெலிகாப்டர் அந்த ஏரியால போய், நம்ம இவங்க பிஎம் சிஎம்லாம் வந்து நிவாரண நிதி பண்ணும்போது மேலே போய் பார்ப்பாங்க தெரியுமா, இந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆயிருக்கு கீழே, ஃப்ளட்ஸ்லாம் வரும்போது ஹெலிகாப்டர்லாம் போய் சர்வே எடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி தலைவர் வீடு பார்க்க போயிருக்காரு. அவ்வளோ காசு. யாரு? ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் சச்சின் வாசே கம்பெனி. எப்படி இந்த காசு வந்திருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? அதே தாங்க, தப்பான வழியில வந்த காசு. House hunting became an adventure for Sumit Rathod last month when he hired a helicopter and flew over a residential complex in Prabhadevi where he wants to buy a flat. Rathod, who owns an IT firm called Version Next, paid rupees 60,000 for 1 hour ride. Perhaps a huge sum in itself, but less than 0.5% of the flat's value. அப்போ ஃபிளாட் வந்து ஃபிளாட்டோட ஒரு 1% தான், 0.5% ஆஃப் ஃபிளாட்ஸ் வேல்யூ. 60,000 கொடுத்து அவர் பார்த்துருக்காரு. I gained clarity about the topography of the area after the ride, said the 27-year-old. அவர் ஏன் பறந்தாருன்னா அந்த ஏரியா பத்தி அவர் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு மேல இருந்து அந்த ஏரியா பார்த்தோன்னா அவர் அதுக்கு வந்து அவர் ரொம்ப தெளிவு வந்துடுச்சான், இந்த ஏரியா ரொம்ப நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா, அதனால தான் நான் வந்து அந்த ரைடு எடுத்தேன்னா. Private chopper operators have been getting a steady stream of bookings from house hunters. இது ரொம்ப சாதாரணமா ஆயிடுச்சு நம்ம ஊர்ல. நம்ம ஊர்லன்னு சொல்ல மாட்டேன், இந்த மும்பை இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல எல்லாம்.
ஏன்னா இப்பெல்லாம் வந்து ஹெலிகாப்டர்ல போய் தான் வீட்லாம் பாப்பங்களாம். இந்த மாதிரி ஐ மீன் லைக் அவ்வளவு காசு ஒரு 27 வயசு பையன் இப்பதான் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கான். அவ்வளவு பெரிய கம்பெனிலாம் எதுவும் கிடையாது. நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த பெரிய கம்பெனி நம்ம கேள்விப்பட்டது இல்ல. பட் அப்பேரண்ட்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காசு அவங்க கிட்ட எங்க வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி சச்சின் வாசே மாதிரி நான் அந்த தப்பான கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அதுல இருந்து வந்த ஹவாலா காசு, அதுல இருந்து பிளாக் ஒயிட்டா மாத்துற காசு, வசூலி கேங். கரெக்டா சொன்னீங்க. அதுல இருந்து வர காசு தான் இது எல்லாமே வந்து அவங்க கை மாத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுல டவுட்டே கிடையாது. இவெல்லாம் வந்து போலீஸ் தான் சொல்லுவாங்கல்ல, போலீஸ் ட்ரெஸ்ல ஒரு ரவுடி தான். ஏன்னா போலீஸ் அந்த ட்ரெஸ் வந்துருச்சுன்னா ஒரு இது வந்துருச்சு, லா அண்ட் ஆர்டர் கையில வந்துருச்சு. ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் அ லா அண்ட் ஆர்டர் உங்க கையில வந்துச்சுன்னா, ஹோம் மினிஸ்டர் வந்துட்டான்னா பதவி வந்துருச்சு, சிஎம்னா எல்லாருமே அண்டர்ல வந்துச்சு. இவங்க எல்லாம் உனக்கு பேக்கப்ல இருந்தாங்கன்னா நீ யாருக்குமே பயப்பட தேவையில்லை. நீ வச்சதுதான் சட்டம். நீ படுனா படுக்கணும், நீ உட்காரணும், நீ ஏந்திரிக்க சொன்னா ஏந்திரிப்பாங்க. அந்த ரேஞ்ச தான் வந்து இவன் இவன் ஒருத்த மட்டும் இல்ல, நம்ம ஊர்ல இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமா பேர் இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவும் சொல்லிக்கணும். இவன் நம்ம இப்ப வந்து ஏன் இவ்வளவு ஹைலைட் ஆயிருக்கான்னா, இவன் மாட்டியிருக்கான். இவ்வளவு செஞ்சு மாட்டிருக்கான். பிளஸ் ஸ்பெஷலி நம்ம சுஷாந்த் மேல கை வச்சிருக்கான். அவ்வளவுதான். நம்ம சுஷாந்த் மேல கை வச்சதுனாலதான் வந்து இவன் இவ்வளோ வந்து மாட்டி திணறான். எவ்வளவு மாசமா ஜெயில இருக்கான் நம்மளுக்கே தெரியும். அந்த அன்டாலியா கேஸ்ல மாட்டினவன் இன்னும் ஜெயில தான் இருக்கான். எனக்கு இது இல்ல, எனக்கு வந்து ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணும், எனக்கு பிரெயின் டியூமர் இருக்கு, என்னென்னமோ சொல்லி பார்த்துட்டான். ஆனா வெளில விடுற மாதிரி இல்ல. ஏன்னா இவங்கெல்லாம் கூட ரொம்ப சேஃபா விளையாடுறாங்க எல்லாரும். யாரு சிவசேனா லீடர்ஸும் சரி, அனில் தேஷ்முக்கே உட்கார வச்சு கேள்வி கேட்டு இருக்காங்க. அவனையும் இன்னும் வெளில விடல. ஸோ எல்லாருமே வந்து இவங்க நம்ம காப்பாத்தினா நம்மளும் மாட்டிப்போம். நான் நேற்று சொன்ன மாதிரிதான், ரொம்ப தப்பான வேலையில சிக்கின்ட்டாங்க இவங்க எல்லாருமே. எதுவுமே எல்லாம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. முன்னாடிலாம் சிலதான் ஓப்பன் ஆகும், சில விஷயம் தான் தெரியும். ஒரு கேஸ் சம்பந்தமா சில விஷயம் தான் முன்னாடிலாம் வந்து வெளில வரும் நியூஸ்ல. இப்போ ஒரு கேஸ் சம்பந்தமா எக்கச்சக்கமான விஷயம் வெளில வந்துருச்சு. மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாம் வெளில வரக்கூடாது, அதெல்லாம் வெளில வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதனால எவன் கை வச்சாலும் இவங்களை காப்பாத்துறதுக்கு மாட்டிப்பாங்க, கண்டிப்பா மாட்டிப்பாங்க. ஸோ இது வந்து நான் நேத்தே சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். ஜஸ்ட் மேட்டர் ஆஃப் டைம் தாங்க. ஒன்னொன்னா இன்னும் வரும் பாருங்க வெளில. இன்னும் குரூசம் டீட்டெயில்ஸ் வெளில வரும். நம்ம எதுவுமே சர்ப்ரைஸ் ஆகாது. எங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் நாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் உங்க வாயால கேட்கறதுக்கு. முன்னாடிலாம் நம்ம தான் சொல்லிட்டு இருந்தோம். யூடியூபர் சொல்லுவாங்க, இல்ல நியூஸ்ல சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி இவன் எப்படி பண்ணிருக்கான், இவன் எப்படி பண்ணிருக்கான். இப்ப அவங்க வாயாலே அவங்க வந்து சொல்ல போறாங்க, ஆமா நான் இப்படி பண்ணேன், இவன் சொல்லிதான் நான் இப்படி பண்ணேன், இவன் சொல்லிதான் நான் இப்படி பண்ணேன்னு கிளீனா தெளிவா எல்லா நியூஸ் வெளில வரப்போகுது. ஒன்னொன்னா வரும். ஆனா என்ன ஒண்ணு, மறுபடியும் ஏன் இப்ப வருது எலெக்ஷன்ஸ், நம்ம எல்லாமே கொஞ்சம் வந்து யோசிச்சுதான் நம்ம இப்ப இந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்மளோட பங்கு ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்கு. நம்ம கூட அப்படியே எமோஷனலா போய், ஆமா சூப்பரா, நான் எந்த கட்சி பேர் எடுக்கல, பட் ஓகே சூப்பர், இந்த கட்சி இப்ப நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, வாங்க நம்ம போய் அந்த கட்சிக்கு ஓட் போடலாம், அந்த கட்சியை ஜெயிக்க வைக்கலாம், அவங்க நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. அந்த இமோஷனல் ஃபூலா நம்ம ஆகக்கூடாது. நம்மள எப்படி இமோஷனலா முன்னாடி ஏமாத்திட்டு இருந்தாங்களோ அந்த இமோஷனை வச்சு இனிமே வந்து அவங்க நம்மள ஏமாத்த கூடாது. நம்ம டிசைட் பண்ணணும் எது ரைட்டு, எது தப்பு, எது செஞ்சா நம்மளுக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கும். அதை பார்த்துதான் அதை கொஞ்சம் பிளான் பண்ணும். எதுவுமே வந்து எடுத்தோமா கவுத்தோமான்னு இருக்கக்கூடாது இந்த சமயத்துல. ஏன்னா இந்த சமயத்துல கண்டிப்பா ஓவர்லோட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க, எக்கச்சக்கமான நியூஸ் வரும் நம்மளுக்கு. இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஃபேவரா இருக்கும். எல்லா நியூஸுமே இப்ப வர நியூஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஃபேவரா தான் இருக்கும். பாருங்க, நேற்று வந்து பரமீர் சிங், அதுக்கப்புறம் அனில் தேஷ்முக் நியூஸ், சச்சின் வாசன் நியூஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஃபேவரா இருக்கும். ஏன்னா டைம் அந்த மாதிரி, பிகாஸ் வி ஆர் த பாஸ் நவ். இது எடுத்துறவா? எஸ் மித்ராஜி, எடுத்துருங்க. யா, சோ இதுதான். நத்திங், நான் வந்து ஷேர் பண்றேன் ஒரு சில சொன்னேன் இல்லையா அது. சசிஜி, யூ கேன் ஜாயின் நவ இஃப் யூ ஆர் ஃப்ரீ. விஜய் நீங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவர் ஜாயின் பண்றேன்னு சொன்னாரு. இல்ல, ஐ திங்க் இதுதான் இந்த மூணு நியூஸ் தான் நம்ம ஷேர் பண்ணலாம்னு இருந்தோம் மித்ராஜி இன்னைக்கு. சோ நமக்கு சசிஜி வணக்கம், நமஸ்தே, ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத். வணக்கம் சசிஜி, ஜெய் ஹிந்த். How are you? Good Sashiji, how are you? Thank you so much. I'm good, thank you. So yes, I think one by one we are getting the good news. I think that was what even Vijayji was talking about.
And today I read about the fake TRP scam on Republic TV, which Parambir accepted that it was a hoax. Means for some reason, Vijay, now I refuse to believe justice will not be delivered, because certainly there's somebody at the, means I don't know, maybe at the top, who wants justice to be delivered. So irrespective whether we want it or not, he wants justice to be delivered. So I refuse to believe now that justice will not be delivered. In one way or the other, we will see the end to this. Because in Hindi, there's one saying that, okay, paap ka ghada bhar gaya, which means to say the pot of evil is filled to the brim. And at one point of time, it will start overflowing. So that is when the justice will be delivered, is what I can say. Because all of these stories, I think, which you were reading about Sachin Vaze, 3 companies and all that, we never knew of it before SSR. Forget this company. Even Sachin Vaze, we had never heard about him. Okay, but I think this is where I think we should be together now. Is the only message that I can think of at this point of time, because I don't know from here if we go and go on to even lose or whatever in whatever touch. I hope it doesn't happen, touch wood. But if that is the case here, then I think no countryman will believe in the country's judiciary after that, if that is the case. But yeah, better late than never. If justice is delivered, I think we should all be, we should all keep demanding. That is our only thing. Because I think far too many people have been sacrificed, I would say, in this altar. So many rapes, so many murders, and the way injustice is happening and all that. See, even after Nirbhaya, so many rapes happened after that. But yeah, I think there's something which is being divine. There's a divine plan, is what I would say, because of which even maybe Corona would have come. And slowly and they say, same is whenever something good has to happen to this world, the divine justice will start with some bad news. So Corona could be the bad news, but I think after that the cleansing only will start. And hopefully we should see a better future, at least for the next generations, is what I hope. I hope you two agree too. Exactly, Shashiji. I mean, like, that's what one thing I just want to say. I mean, like, it's just I was also telling to viewers, it's just matter of time now. Yeah. The ball has started to roll. It's just matter of time. One by one, things will come out. The only thing what we need to do is just stay united and keep raising voice. And once we keep doing this, these people are scared. And actually, in last some of the slides when we read, Sushant gave this very nice example. Like, we keep doing this, these people slowly will be scared. These people slowly will slow down doing all these things, and there will be a point where everything will stop. And it's a matter of like 2-3 years maybe, where we have to keep doing it without fail. We have to be united. We have to keep raising our voice. Anything wrong happens, we have to raise our voice like we are doing now, and this will happen. Justice will be served. It's not one way or other, it will be served. He believed, Absolutely. Sushant believed it, and we believe it, like, no doubt, not even 0.001% of doubt we have that this will not happen. Only thing is, like, we have to be united. That's it. Very much, very much. So, yeah, that is, I think, that is one positive thing that happened, though we have been kind of not being together also, because many of them have gone against each other also on personal terms also. But the one common agenda that we had is boycott Bollywood, and I think we should continue doing that. In addition to we are boycotting all fake media, boycotting all now. So we have this after BBC Hindi that this where they targeted SSRians. They have given us a very good reason why we should boycott fake media also. And then so that is one thing. So for example, you remember Vaze was attacked, right? Yesterday. Which one, Shashiji? Asaduddin Owaisi, he was attacked. His convoy was attacked. A few people shot at him. That was actually some news that was coming there. So there was speculations that, okay, this was being done by the BJP. And today in India, they had published in the article that, okay, that a person who shot, he claimed he was affiliated to BJP.
which I totally don't believe. India Because today, forget about Shashiji. India today, it's yeah, like, I mean, we have to ask them. We have to put a case on in Supreme Court that they have to change You the are name. in mute, Vijayji. No, no, I I'm can not. hear. Oh, okay. Yeah. I can. No, they have to change the name. It's not India today. It's fake today. Something like that. Or yeah, I mean, that's unbelievable. That magazine, Shashiji. India not today actually. Yes, exactly. And ND also, like they're all meant for Bollywood and all those people. So yeah, you see, the only thing which will help us is positivity. We should. Yesterday I was hearing Advocate Vivekanand Ji on the show. See, the way he was talking was, yeah, though we might not like it, he was saying, see, we have to wait, we have to be patient and all that. Yeah. I think you would have seen the way he puts across. But that is the reality actually, which we need to accept. Okay. So he's trying to make us familiar with how the legal course takes place in India. See, many a times, yeah, these cases will be dragged into court say, for so many years. So that is what is the reality actually. So the message that he was trying to give was, okay, we should be together on this. And then, so he even said that, okay, I'm not challenging the family. So if at all the family is going on Twitter and then asking for an update from PM Modi, what will he do? Because they have every legal right to go and challenge what is the investigation done by CBI. They can go to Supreme Court and ask for a report. And then the Supreme Court can actually ask CBI to give the report to the family, which they can also verify. And if they are not satisfied, yeah, they should actually say that, okay, they are either not satisfied or maybe investigation from another angle is to be done or whatever. So that is a legal way things should be progressed upon. So he was just saying that I'm not against the family or something like that, but yeah, there's a legal way to do it. Only then things will progress. Not that Actually, just sorry, Shashiji. The Priyanka also that day on Sushant's birthday, she specially answered this question. I don't know if you must have seen that also, right? Regarding the Supreme Court also. I mean, like why she didn't go to Supreme Court and ask for the final verdict or something like that, because she was scared or she was worried that maybe they will just give a closure rather than giving a verdict or a judgment. See, he had an answer for that also. See, he said, yeah, they could be scared of anything and everything. There will be risks involved, yes. And then, yeah, he was giving his own example where he had filed a case against Mamata Banerjee for insulting the national anthem, which he did not stand up and all that. So that was what he said. Yeah, that will also put me into risk because she can get a FIR filed in West Bengal against this Vivekanand, and he could be called for interrogation and all that in West Bengal. So he's prepared to take that risk. So that is what he was advising them. Only see, just because of it, don't hold yourself back. So you have I mean, IPS officer in your family, you are yourself a lawyer. So that's the thing. So I'm not holding anything against the family. Who knows? They might have this whatever report also. We don't know because maybe CBI would have advised them to be silent about it. Also, we don't know. A lot of things might be happening in that direction. But this is why maybe a lot, even these SSR diaries might have not been accepted by CBI because of that reason, I guess, because they might be already having a copy of it or what, we don't know. So a lot of possibilities are there. So only thing is, yeah, we'll have to wait for the charge sheet to be filed. And then, yeah, we'll have to see what are the facts, what is it that is coming out and all that, what is it that CBI knows. And then only we can say whether it's going in the right direction or not. Because obviously now they cannot mislead such a huge population, I would say. If they are saying that, okay, yeah, either Pitan is innocent or something like that, yeah, then nobody will believe that investigation. Now, So I that mean, kind of a thing, yeah. yeah. The options for the CBI is very, very less now. They have to come out the genuine report and tell to the public or to us, like this is Hmm. what has happened and this is what we are doing and this is what the plan, how we're gonna solve this case, and they have to Hmm. come out and give the statement like this. Yes, because see, if they come out even with one false information,
So then, yeah, Miss Public will just tear into them because they have so many evidences on digital media, so many news platforms in the from 2020s. So all of that will be pushed forward by the public only saying, why did you CBSE this or that? So that is why they have to be very, very careful whenever they are making any claim. And it has to be backed up with very strong evidences, which I doubt they might have, unless the public has actually produced such a evidence against whatever they are claiming. So that way, yeah, they have no other option but to come out with only 100% truth. And whatever will come on top of that will have to fit into those theories only, because means I don't think they will be in a position to say that, okay, no, there's a foreign and only involved in this and all, because we do know that, okay, a lot of Indian people were also involved in all these conspiracies and all that. So yeah, they cannot just claim that, okay, it is only a case of yeah, either suicide or whatever. So they can't do that also. So they will have to come out with the truth today, and that is what is the end of it. So that's what I would take it upon as. Yep. Yes, Shashiji, that's like a positive note. Always you come, you give a positive, yeah, whatever happens, like let's think that we will get justice for Sushant. And again, saying about the family side also, no, they don't, I mean, they might be having a lawyer and they might be having people in high position, the family members, but still, it's not that easy to approach frequently. It's only meant for the people who have money, like Shah Rukh Khan. They just keep going to the court as if like they can go to the resort. But people like us, it's very difficult. They can say, being a lawyer, he can say everything, he can just explain us to the normal people. But the people, affected family, it's huge pain for them. As Priyanka, she felt, no, she must be having a lot of possibility. She must be thinking, oh, if I approach this, this can happen, that can happen. So she also must be waiting for the CBI report. She's also waiting for CBI report. That's all she can also do. She cannot pressurize more, I think. See, one thing is, one thing which I got to know recently was one of the SSR warriors had been to Patna and he had been to SSR's father's place also to meet him. So after meeting him and all that, when he was coming out, he was followed by a few people. So he was wondering who are these people as such. And then, yeah, he got to know that these are people from CBA who are keeping an eye on the house just to make sure that, okay, SSR's father is secure and all that. So this was confirmed by Priyanka ji also. So that is when this is just about the tip of the iceberg that we got to know from that SSR warrior. But there is a possibility that SSR family knows maybe a bit more than what we know. Because that's such kind of information, I don't think they will be asked to make it public also. Exactly. And certain sensitive informations they cannot share, and they are not allowed to share also, I think, until the CBI comes out. Yeah. So that is what even Vivekanand was saying. See, he said he knows of a witness who saw Sushant dropping there on 13th night and all that. Okay, and he went and he recorded this statement also in October 2020. What he actually claimed also. But he said, what is that statement? I will never reveal to the public because that will always have an impact on the investigation. Because that will be like alerting whoever are the culprits. And then, they might choose to either defy that or try to prove that claim as false or whatever. So that way, CBI will have to investigate whether that actually happened or not. And then, it's because his witness, he has one theory that, okay, maybe SSR was killed in the terrace, and then Narayan Rane has a theory that he was killed in the bathroom. So he just said, up to CBI to actually say where he was killed. Or was he killed in some other place? That is something which only CBI can say. So all the CCTV footage and all that, I'm pretty sure they have a lot of information with them, which obviously we common people won't have. So CBI should, I think by now they must be very close to the truth also, is what I can say. I think they know exactly who has done and who is the culprit behind this. But the only thing is, like, the report is lying on somebody's desk
and they are waiting for the right time or something like that. We have seen this one in many cases previously also. I mean, like, even in Sushant's diary also, like, so many officers, they solve the case, they file a report and send it to their higher officials, and then the whole game starts. Okay, now how can we gain from this report? How can we make money from this report? What is the right time to release this report? Nobody is okay. I can't say everyone is like that. I can't generalize like every policeman, every cop in our country is like that. But these kind of high profile cases, I'm definitely. I mean, it's when a lot of people are involved, a lot of high profile people are involved. So then there, it has to be like that only. Yeah, and from a political perspective also, I think the Modi government will be a bit worried also whenever it is revealed that who are the culprits in this case, then there will be a huge unrest in Mumbai also. So they'll have to think of common people, how to make them secure, and all of those aspects also will have to be taken care of, which obviously cannot be made public just before. So I think whenever that charge sheet is filed, there will be a lot of preparations that the central government will have to do in terms of making the people secure. Otherwise, a lot of shops will be burned and a lot of people will lose their lives. I don't know what all things will happen. There will be some kind of a mini civil war within Mumbai only between two different groups It's of so people. exactly what you said was like, I mean, like, by revealing the report or the culprit, it's gonna Mm, be a big thing in that city or in that place. So in that kind of a situation we mm, are right now. I mean, like, we mm, can't openly go and say, hey, you are the culprit and you should be punished, because that guy or that person is such a mm. big high profile in the society, and that will Very. cause, as you said, a big unrest in the society. Shops will be burned, people will be killed. Mm, It's a huge stake to just say, okay, you are the culprit. And that's why these precautions is being taken, just so that, yeah, not to bring it out or not to reveal the real culprit. But That's yeah, the common people's worry, like what they think, it should not happen like Sunanta Pushkar's case, or it should not happen what's happening for Jia Khan's mother. that's a sad bit actually. I don't know. Yeah, Miss Jia Khan's mother is still fighting and all that. So Miss what? Yeah, again on also what Vivekanand ji said was, see, the case is still not closed. Though CBI might have said that okay, there can be any further investigation as such. But who knows? Whenever maybe the next hearing comes, they might still say that okay, go ahead with the investigation. So we don't know. We don't know all of those things. So whatever, say, many times you would have seen that maybe there was a person who was convicted also, and then in the higher court he was acquitted also. So a lot of reversal of decisions are also made. So in case of Jia Khan, I think if CBI has to do more investigation and all that, yeah, means I think maybe in future it will be certainly done. But yeah, I think means I feel very bad about that because yeah, she is the one who has to get justice first. Because yeah, 9 years is a very long time for It that. is it is very long time. This is like unacceptable, Shashiji, because Mm, she's been asking for the dupatta, she's asking for the blueberry passport. So they say like simply we don't know what kind of answer is this mother will get it from CBI. Like just before Vivekananda ji said that Sushant's family, they have to go approach instead of tagging PMO or HMO. Okay, mm, but what's happening in her case? She's also approaching CBI, but they're not responding her properly because both the case, the accused, the criminal are the same gang. yeah, you're right. In a way, they are even if they're not the same, they're surely connected. That is there. Yes. Yeah. So people like us, common people, we have to tag HMO and PMO. We have no options now. Yeah, this Siemens, yeah, that tagging and all that, yeah, I really don't know how much it will work also. But yes, means we should keep pushing whatever in whatever way we can. Maybe even if that means we write a letter on our own. There are thousands of letters which reaches the CBI office in Delhi, or it could be reaching the Prime Minister's office also. So yeah, these are all our efforts in terms of getting them to know that okay, we actually value whatever is being done. But yeah, what is the outcome actually? So that is what I think
we have become now truly democratic, at least in that sense, is what I can say. Because I don't think anybody will, at least before, at least till Sushant was there, killing a common man, a high-profile criminal could easily do that. But I don't know if it's the same that way also now. It's lot many. If one person is killed and if a high-profile criminal is involved, then I don't know, because this is something that all of them come together. Then things will take a turn. Is what I'm anticipating, at least in the near future. So that's my take. Hopefully, we see a better country in terms of the reduction of the crime rate. Also, is what we should be looking forward to. We will see, Shashiji. We will see. Very much, very much. Yes. Shashiji, that's a message for you, I think. Shashiji, even now Mumbai is facing some problem. Only thing, awareness with public about all evil activities is unknown. I think no, miss, that may not be the case, I would say. Because lot many people have connected, and forget about the Mumbai. I think everybody in India knows what is SS Saskes. That is one thing. Yeah. But just because of SS Saskes, there were so many farmhouses that we got to know. At Anilpara, there's a farmhouse, and that is something which I think is being demolished now because of it is illegally constructed. Is what we got to know. So that is a place which is very close to the coastal area. So that is what I heard. And so lot many things could be smuggled into Mumbai and all that. So that might be like some kind of a warehouse for all these drugs and all that. Also, it was being maybe discussed at that point of time. But yes, so these kinds of things only will come into light only when we get into such depths actually. And invariably, either one way or the other, whoever are being arrested or some legal action is being taken against these days, they were in one way or the other involved in the cover-up also of SSS murder case. Anil Deshmukh was covering it up, and then Anil Parab was also in a way covering it. Parambir Singh, Sachin Vaze, whoever we think about, everybody, some kind of a legal action is being taken on each and every one. And now I think, even Uddhav and Aditya Thackeray, their names were taken by Parambir Singh, saying that, okay, they were the ones who directed me to reinstate Sachin Vaze. Which actually didn't surprise me because they had tried to do that even when Devendra Fadnavis was the CM. But Devendra Fadnavis took the legal opinion and he said no, he's been suspended because of that, the killing of that young boy. Custodial killing, death. Yes, Yunus or Yusuf or Yunus, yeah. Yeah. So that boy's mother also, as I remember in 2020, I had seen a video asking why was he reinstated and all that. Or not 20, maybe last year after months of hearing his case. Still, she is waiting for justice. And her case is again 18 years old. 2003 or 2004. Yeah. I was killed. And the reason, Shashiji, what they gave for reinstating Sachin Vaze inside in the police? Shortage. Because of COVID-19, they are having shortage of police. And that's why they're reinstating him. I mean, it's I don't know. I don't know how they could miss. I think they killed more people than Corona in those times. I remember there were some 4 policemen who actually died on the same day as that of Sushant. Thanks to COVID is what was published, but we don't know what is the actual truth. And that was very close to Bandra itself, maybe in Joggers Park somewhere. So I don't know what is the truth behind this. Did that happen just same like Sushant, or it was before Sushant, Shashiji? Because I heard that one. I'm not sure exactly the dates. June 14th is when I heard those 4 policemen passed away. But obviously their addresses and all that belong to different areas. But it was said that, okay, those 4 died on the same day. Those 4 policemen and all that. So, because we have been so suspicious of so many things, sometimes I think, are we overreacting or something? But I don't rule out if it has some kind of a connection with SSR's case also.
I really don't mind if you're overreacting. Then we're gonna look every clues. If you're overreacting, we will see. We will analyze everything rather than just not reacting. That's what we have been doing so far. Instead of being a passive, let's become an active and find Yeah, out yeah. how exactly this thing has happened. Hmm. And this Paramveer Singh, if you remember in 2008 during those Mumbai bomb blasts, he refused to go out into the field and try to. So all of those things also happened in those days. So a lot many things are under the carpet actually. Sadi Pragya, the way he tortured her and all that. So I think lot of stories will come out on the day he's kind of put behind bars or maybe arrested and taken in for interrogation. They have been doing this one without any fear. I mean, as you said, many things are under the carpet, right? So yes, this is a very normal thing what these people have been doing. The only thing is now, since they are accused, I mean, like they did something wrong in a high profile case like this right now, and the Hmm. escape routes are really less for them. Now they are Hmm. slowly like, okay, now I have to tell this thing, or else there is no way, and I have to save my own neck. Then I have to do this thing. Either you join with them or die, something Hmm. like that. Only they have the options left for them, these people, especially like Parambir, Sachin, Vaze. Hmm. You're absolutely right, Vijay. See, means I see there will be a huge frustration on the criminals' part also, wondering why they even started doing all of this. They thought money will protect them and this and that. But today, even with money, they are under so much of pressure, so much of tension and all that. They're not able to focus on what they have to do also. So, and then, yeah, they have formed this three-party government, which is not even, forget about running, it is not even able to walk. People in Mumbai are highly frustrated. That is why they are voting for BJP in all these cooperative elections and all that. Yeah, So the when dose. TMC, yeah, I think so. That is what I think Modi government is waiting for them to become irrelevant, at least in that fashion. Because means I think Modi government would have known that okay, means, see one thing about Sharad Pawar is yeah, whichever party he has tied up with, he had made sure that the other party is buried, Yeah. not even dead. It's buried, and Yeah. so Shiv Sena is actually nowhere today, thanks to NCP's president. Right, so that is what they should have been more careful about. But yeah, just because he wanted to become a CM, just because he wanted somebody from Shiv Sena to become a CM, he is now facing the brunt. Actually, One. his father himself, Bada Saheb Thackeray, knew Sharad Pawar personally. They were good friends also, but he never formed a political alliance with him. Why was that? That was one thing in for which even I mean, like I won't say that I really liked Bal Thackeray, but that's one thing where he was totally against was like all these things. He wanted like only Shiv Sena, no Congress, nothing like that, no political alliance, and he was just doing like this. But his son did followed him. No, he did have alliances with BJP, but why? Because yeah, now Raj Thackeray from MNS, yeah, till 2014 he was very much pro Modi, but from 2019 onwards he is also against Modi now because he didn't like the demonetization and so many other decisions from the central government. So yeah, he's also gone against that. I don't think that has made any difference even in 2019. In 2024 we'll have to wait and see because UP elections if BJP comes with absolute majority, yeah, I think there will be no stopping BJP even in 2024. Truly said. But one thing what you also mentioned before, like now even the money is not Yes. keeping them safe. I mean, before there was a thought with everyone's mind, if you have money you are safe. You can be Hmm. safe and money can buy everything. Of course now still it's happening, but there is a small another one coming up saying money will not keep you safe, or money cannot keep you safe because people are now watching. People Hmm. are more in number now. Very much, very much. Yeah. Today means from yeah, Congress's perspective, I read one more scam. You remember the 2G spectrum scam where A. Raja and others were all involved. Yeah, Shashiji, yeah. So Supreme Court has passed a judgment in India's favor only. Yeah, I have to still read the details about that, but yeah, that was quite a big scam actually.
So Modi government actually came and then revived that case, and then they appointed a lawyer and all that. So I think one by one, all of these scams will be pulled up. I think Commonwealth also will be coming up next, and also that coal scam also will be coming up next. So The there were cold one. so many during the UPA rule. I think one by one they'll start digging, and then slowly they culprit. National Herald also is one more thing which I think could be picked up very soon. Because all of them are all the Gandhis are out on bail, and then this INX media case. INX media. Yeah. I think one by one, I think they will start because by 2024, if I have to show that okay, justice is still alive in this country, they should try to at least give the proper legal punishment to all these criminals. To all the criminals. Yeah. So that's where some places, Gaurav Pradhan sir says that okay, it is arresting is not the only thing and all that. But see, if they go out also, what is the guarantee that they will not try to harm India? Whoever is behind this, because many of them will go and take shelter in London, UK, and Italy and all that. So, but harm can still be done, right? So even an Anil Musharraf can cause some kind of a harm thanks to his money power and all that. True. Yeah, though he's not in India. So I think if they to be nipped in the bud, they have to be properly legally arrested and then put behind bars, so that at least we can breathe some sigh of relief. If that happens. Yes. Yeah, but we hope it will. Yeah. So that is what means. Even if it's not happening during Modi's rule, I think if at all Yogi comes whenever, it will happen for sure, because I think that succession planning and all that is already done in BJP. So hopefully after UP means, I don't know how many times Yogi will be there in UP. If he comes in 2022, another 5 years, and then we don't know. That might be a very good candidate for the PM also. People are talking like that only. I heard in many YouTube channels. People are talking like, he should be the next one. So he's a very potential character. I supposed to ask Sashiji about that, Thank God he just touched the topic. Sorry, is there another question, Mr. No, I think there's no. What about Devendra Fadnavis? Is he good replacement, or hopefully some good leader should be elected in Mumbai? Yeah, see, Devendra Fadnavis, he has a very good reputation because he's there in BJP in Mumbai because he's able to get this number of votes. So that is surely there. But obviously, I don't know if I compare him to a 22 karat gold or whatever. Maybe he's somewhere in 18 or 20 karat gold. He's not completely pure, is what I would say. No one is pure, Shashiji. Yeah. So I know, Shashiji. I think you don't follow diary, but Sushant has mentioned about Fadnavis also in the diary. So that is what, yeah. Yeah. So yeah. See, there's one saying in Hindi कि अंधों के राज में काना ही राजा होता है. I was about to say that one to you, Shashiji. I mean, like, In the kingdom of blind, in the kingdom of blind, the one-eyed person will be the king. So that's the thing. It's like you make worst out of something like that. You make best out of worst. So criterions, okay, out of 10, this is okay. Yeah. So that's what it is. And Film City, whenever it comes in UP, I think that will be a very good move actually, because a lot of people will be encouraged to go there and then work from there. And obviously all these illegal things whichever are happening in Mumbai, that will come to a full stop is what I believe, because of the kind of action Yogi has taken over there. Right? So see, sometimes I think I don't know if he's a very impulsive guy or whatever, but he's been very effective that way in trying to, because he's from Gorakhpur, right? So that once used to be these heights of criminals and all that. The crime rate was so high, and I was told that okay, after 7 p.m. no ladies could go out. Same in Bihar and all that. But today in UP, so what I have gathered from all the discussions that I have heard is a lot of women population also will vote for Yogi only.
not just farmers. Yeah, I just read that comment. Yeah, your comment. So yeah, Devendra Fadnavis, I think he will be around. That's not just okay because at this point of time, Narayan Rane is obviously in the center. So that is one thing. Nilesh Rane, Nitesh Rane, Devendra Fadnavis, they will all play a big role in the Maharashtra state politics, is what I would think. In addition to Kirit Somaya and others. Let's see. Let's hope for the thing, because still people now, there's so many confusions. If you take Nilesh Rane or Nitin Rane, they are given some sort of information regarding Sushant's and Disha's murder. We cannot take it. I don't know how to take it. Whether it is a right information, or they are also playing for the elections. See, the problem is in Disha's case, we don't have any kind of evidence. We don't have any video. I don't think anybody has even gone inside the flat and seen how it is, right? So that is one thing. Maybe they are just looking at outside the flat and all that, wherever her body was supposed to have been discovered and all that. So that kind of a thing. Whereas in Sushant's case, there was a huge media coverage those days. Because of the Sushant, Disha's case also came into it. Otherwise, after 8th of June, nobody was even wondering what is happening to Disha and all that. But after 14th only, and I somehow seem to connect because I thought Disha was a kind of dead more than 2 weeks before SSR started. I remember, I used to remember like that. But then when they said it was on the 8th of June, that is when I realized that only there was not even 1 week gap between the two deaths. So that actually surprised me, and then I thought, okay, yes, whatever Arnab is saying is right in terms of the connection between the two deaths. Coming to the Ranes, so that is where I would tend to believe whatever they're saying, but in a legal court and all that, they obviously know how this should be represented, and then so whoever are the culprits, they should certainly be, because yes, it's for me. I don't see why it can be a suicide. She was preparing for that birthday party of her close friend Rashmi Desai's brother, and the dance video and all that. And then she had a pet also. And I remember somewhere where Rabia was saying that, okay, see, whoever has a pet at home, they can never be depressed because of the kind of love that they get from their pets. So Sushant also had Fudge. Similarly, Disha also had her cats. So when so much of love is given, so they can never feel lonely, they can never feel depressed. They will always be in a pleasant state of mind, is what I would say. Yeah, so I don't believe that reason. So if it is not a suicide, what could it be? It obviously is not a natural death at all. So something was drastically different happened, and then so many facts were at least Stephen Peters' Instagram tags, all those hashtags. So I think that was actually where I was 100% sure that okay, this is not a case of suicide; it's a murder. And somehow it all happened at that particular time. Even means it's not that okay, after 2 years or 3 years after Disha's death, we are getting to hear of those tags and all. It all came within a span of 2 months only. And then we got to know he was also Steve Quint also was killed in July somewhere in a car accident or something like that. Within 1 month it happened. Yeah. So I think July 15th is when his car met with an accident apparently. So that's what it is. And what about Anand? Where is she? And then see, so social media, I would say, has contributed a lot in terms of trying to see who are these people, who are related to them, and all of this. Because of that, see, otherwise, we'll only be waiting for news channels to give us what news is there. I remember during Bofors scandal days, we only had that newspaper and the Doordarshan. Doordarshan was not even publishing anything about Bofors gun scandal because Congress was the ruling party at that time. Yeah, exactly. Today, news is coming from so many channels. I think there is an overload, as you rightly said, JJ. But I think from that information, should be able to at least judge whether okay, this is something normal or something very abnormal. So that kind of a situation there. So social media, we could actually reach out to people also.
Whether we want to reach out to Modi, whether we response back or not is something very different. But at least we could see that, okay, Disha's boyfriend, Rohan Roy, he's also there on Twitter or Instagram and all that. So that way, a lot many people reached out to him, and then they were trying to get information. There was one more guy called Himanshu Shikhare, who was Disha's schoolmate. He was also apparently there in her house on 8th of June, but when he was tried to be interrogated by the news media, that the Mumbai police came and stopped them. And then why was her file deleted by Mumbai police? All of these questions were just out of curiosity. She also called 100 twice. Remember, Shashiji? Yes. She must be having the call record. Very much. And her phone was being used till the 17th of June, actually. So who was using it? The Mumbai police said they were using it. But the kind of data on those days was like 56 gig on one day and then some 80 gig on another day. I don't know, just to make calls, why so much of data is required? It's a phone call, it's not okay. Maybe we don't know what all data they were trying to either get out of it or deleting it or whatever. Obviously, deleting it won't help because every data can be retrieved from whichever medical or whichever digital device. It's very pity to say like a police or a law force department was doing mafia's job for these high profile people. Yes, and actually I was very pity. I was so shocked actually because since long time back I had heard that Dawood refuses to come to India simply because he's totally scared of the Maharashtra police. Okay. And then obviously there were some rumors that he sent 7 duplicates of his to Mumbai because he's from Ratnagiri. He's from Maharashtra only, Dawood Ibrahim. His dad was a constable. Yes. Ibrahim's dad was a constable. So he was he has a close contact with the Maharashtra police. And those days there were stories, this is some 25, 30 years back that he had sent 7 duplicates to Mumbai and all the 7 were killed by Mumbai police in the airport itself. So I didn't believe that because who will take that risk of, because nowhere in the news media it is published that Dawood was killed or whatever. So, but he had that kind of a this one also. And then apparently in some 2003 or something also, he said, I will surrender, but you have to make sure that my life is not under any kind of threat. And he is not willing to undergo any kind of torture, but he is willing to reveal everything. And apparently, the twisted mouth in NCP, he didn't want him to come back, and he stopped him is what is being said. Though we really don't know what transpired there. Because once again, if he surrenders, so many names will come out. The same thing happened with the if you know the Veerappan from the south, at one stage he wanted to surrender, but the names what he will reveal, the same thing what is happening now. So high profile people will be like the mask will fall. They couldn't take that chance, So True. Veerappan, I do know. He was at Forest Brigade, right? So that's exactly. He was doing the smuggling of the sandalwood, all those things, but he was quite high profile at that time, just like Chambal ke Dakus, So he kidnapped even YSR, Karnataka. Karnataka Chief Minister. No, that's Dr. Rajkumar. Sorry, Rajkumar. Rajkumar, Sorry. So I mean, but at one stage they said that he wants to surrender, but these people, they didn't let him surrender, and they just sent the full force to make sure that he's not dead or alive. He should be dead when you bring him. So that is those kinds of, because obviously any antisocial element will have some kind of a tie-up with the politicians also, because they are the ones who protect them. So even if Dawood wants to come back and surrender, there'll be so many politicians. All, I think, what was that Vora Commission report? If that comes, I think many will be. That comes, I think many will be behind bars. See, today, my take is that Modi government can still go ahead and then arrest them on whatever charges, because
See, even if one is proved false, there are so many actually. In 1993, Mumbai blast and all that, there were so many politicians also involved. So, for starting from that, they could be either involved in child trafficking, or they'll be involved in drugs, or they'll be involved in so many anti-national activities. On one reason or the other, Modi government can put them behind bars. But I don't know why, maybe not even one charge is pressed on these high-profile criminals or politicians and all that. So that is one more thing which I feel should be done. And then, of course, once they are behind bars, there may be other charges can also be pressed once the investigation is done, and then there is hardcore evidences, technical evidences against these people, saying that okay, it is not just that charge, this charge also can be applied on them, and then additional sentences, whatever has to be passed, that can be passed in separate cases as such. But not even that one step has been taken is what bothers me. They will take, Shashi. They will bend to our demands. They will. That is something Until, which, yeah. We just need to They be. never thought that this movement will go for 1.5 years, you know. They never thought. Yeah, and obviously now I feel we are just starting, because I think another 4 or 5 years also, if it goes on, we'll all be there. That is what I Absolutely, want. definitely. Until we see this Bollywood into streets, and until we get justice for Sushant, this both are our goal now. But one thing I strongly believe, it's even if the justice is not served legally, people will give them justice like what we are doing now. I mean, like boycotting them and making sure that they know that we are. That's what Sushant also said. We have to know how powerful we are, or what we can do if we stay united. So I mean, like from past 1.5 2 years, we saw how Bollywood came to its knees. So like this, I mean, like everybody can come to their knees if we decide. So that's Yes. what we are doing now. Still, we are asking for, okay, to our law system, to our judiciary system, give us justice. We still trust you. Yes. So give us what we want. But if that doesn't, if justice is not served, then definitely people will do their kind of a justice. Like, okay, this is how we punish you, by saying no to you. By saying completely boycott to you. True. Means I don't know. This arrogance of all these high-profile people, in one way or the other, it has increased after June 14th, 2020. Because earlier, at least, we used to see maybe in bits and pieces their arrogance, but now it's almost as if daily they are challenging us in more ways than one, by putting all kinds of anti-Indian culture related stuff on the Instagram profiles and all that, and then bringing in the PRs and then challenging the people in one way or the other. So obviously they are facing the brunt. That is another matter. But I don't know what is behind that. So I think money power is certainly there. But that money power now, I think it will be, once they start seeing that okay, it has started draining whatever resources that they have, then slowly that fortress will start falling, and then it will become easier for us also in terms of bringing them to book, in terms of getting them arrested, in terms of whatever legal actions have to be taken. Because right now it is only money which is saving them, nothing else is saving them. If they get Exactly. arrested, they will pay a huge amount and get the bail. But after that, what? If they have to survive, obviously they will have to either surrender themselves, or they will have to spend that remaining money also. And then what will they do after that? Because the money, I think, lot of money is being spent on protecting themselves. Yeah. Be it Actually, if one thing what I was really happy to see in the Aryan Khan case was, like, we know how mm, much SRK is rich, how filthy rich he is. He mm, comes in the world's top, under 10 world's top richest people, and he comes like seventh or sixth mm, place. This mm, guy SRK, no questions asked, all monies, I mean, like everything is like wrongly earned money, so nothing to argue about that one. But still, we know how filthy rich this guy is. But he struggled mm. for 25 days to get his son out. That was a Yes. one good example which we showed to these people. Like, if we Mm, decided, I mean, like if the law decides, like, hey,
you are a piece of shit in front of us, then you will be treated like that. And he Yes, was treated like that. So that was And we need more brilliant officers, bold officers like Vankateji. yes. So, means I think in a way NCB has kind of taken a good lesson from that, because they were projecting the Mr. and he was made to undergo so much of suffering. And then obviously, what his deputation in NCB also came to an end on December 31st. So he had to be going back to his parent organization, it is IRS. Now they're not allowing who is the zonal director, we know, but his name is not coming out anywhere. So even if the authorities arrest maybe a high-profile guy, it could be the ones who were actually called for interrogation during Aryan Khan's case also. They don't reveal, they're not revealing that name simply because they know that okay, these guys will even pester them also in one way or the other. So that is one thing I think which NCB has also taken into consideration, and from my perspective, it's a very good thing actually, because obviously we might need to know who is the officer who is doing all this investigation, because drugs are being still caught, but who is behind that we don't know. exactly. I mean, we don't need to know which officer shot the bad guy, or which officer went and raided the place or anything like that. As long as the whole department, NCB did this one, NCB she raided this one, NCB, just say the department, because it's a department. It's not a single guy or a single person who did. I mean, even all the raids, it was not done only by our Samir Vankte. No offense, no, I'm not like degrading the officer. He is most bravest officer. No, but then again, he is the one who suffered a lot, not Yeah, the NCB. Okay, he's the one who suffered a lot. So many allegations from NCP. Yeah, Nawab no, Malik. He is the face of NCB that time. Yeah. So they are trying to make sure that none of the other officers are getting targeted like that, and I think that is a huge thing, I would say. So we all will get to know is okay, maybe so and so high-profile criminal has been arrested by NCB, and then whatever the charges have to be pressed, they will press, and then it will be taken to the court. That way only I think we'll get to hear. But let's see how things unfold in the next few months and all that. Actually, this one really goes for you, Shashiji. Yogi Ma has said that Shashiji, you are full of information. So, thank you. And not only that, it's really very pleasant to listen. You're so patiently explaining everything. So that's really, I'm also learning from you how to talk very patiently. No, miss, I don't feel because this is the way I talk, so I don't feel that okay, miss, I'm very patient or whatever. So, but miss, thanks for that, Yogi also. So it's a kind words, I would say, because see, miss, if a person is very good from inside, you always see good in other person. So I don't think it's just me. It's all of us actually, I would say, who look Absolutely. at each other as a kind of an inspiration only. So thanks for that. Yeah, it's a mutual from each other. Yeah. Yes. And they are also writing so many comments, that is also so much of value. It has value. So yes, exactly. Okay. And some people can able to come and talk, and some people they cannot, so they just type. Oh yeah. So, but please do come if at all. I saw Sanjay sir earlier. I thought maybe if he's still. Tomorrow is coming, sir. Sanjay Oh, is coming for okay. yeah. So same. I think Actually, he was sick for two weeks. He was really not feeling good. Normally, he never cancels the show. Just like Mitraji never cancels the show, Sanjay sir never cancels the show. But this time it was like, I think he was really not feeling good. So that's why he canceled twice. But now now he is feeling good. So tomorrow, without any delay or without any doubt, he is gonna come. Yeah, because I'm a huge fan of his sessions. So he covers the kind of topics and all that. I'm a big fan of topics actually, and the way he explains exactly. too good. He sends all those things, and he does a lot of groundwork for that. I see he has sent some kind of a presentation to you, Mitraji, which you play, and then getting all of those pictures and all that requires a lot of passion, I would say. And on such that too, so many varied topics, I would say. And I mean, I have to say this one. Sanjay sir is like
same like you, full of knowledge and full of information. I mean, like, no matter how you, of course, in the field what he loves, if you ask him, like, he can just keep on like connect all the dots, and give you a and give everyone a reply. Okay, this is like this. You remember this. So amazing, amazing. I mean, like, yeah. Yeah, we can talk about a session about Sajad sir. No, it's really interesting. It's like you can ask any question. You can, I mean, in what the topic which he gives. No, he'll be answering everything. Vijay used to like he used to surprise like how he's giving so much of information. Everything he remembers, Shashi ji. Yes, yes. So that is what Very his good passion. memory power. His passion is so high. That is the reason why he is able to remember also. And to be very honest, in his Illuminati, I just heard that word only before he uttered that word in another channel. So that is so whatever he explained in those times, and what about child trafficking, and then so many things, taboo topics which we think are not to be discussed now. He actually was very brave to come out and then talk about that. Like, yeah, he was a means from him about Greta Thunberg, global warming, all this is a hoax, and about Bill Gates, and so many things he has said. So I was like, yeah, what's going on here? Means I never knew any of this actually. And miss, yeah, and miss, it's not about his conviction also, because I think whatever information he's getting also, he's cross-checking that, and then only he's presenting it. So that's why that validity will also be much more. We don't have to doubt too much. Maybe yeah, he already has the data to either confirm whatever he's saying, or he can prove it also. Maybe if some kind of a legal action is also taken against him and all that, he can prove that, okay, this is where I got the information from, and this is where it is. So yeah, that is what I think I have really am a fan of his communication skills. Obviously, as a person, he is too good. He gives an opportunity for others also to explain what they think. So as that is one thing which I absolutely love about Sanjay sir, because yeah, Exactly. he will Exactly. take your opinion, he will take Vijay's opinion also, and then he'll put forward whatever is the fact, which either could be totally against, and with the humility with which he puts, he will not say no, you're totally wrong or something. He'll actually correct it in a way that you love being corrected also. So that's the way True. Exactly. so those points, yeah, his humility, his yeah, means everything. I would say he's a complete encyclopedia, if that is the right word to use, because the kind He of is, he is. The memory, because of the memory what he carries, he remembers everything, whatever he reads, and he keeps reading, he keeps doing his homework. I mean, as you said, he does his homework very well before he comes and says anything. It's not like just taking some notes and just coming. He understands what exactly he's saying, and he does his homework, and then he comes and he says. So that's why he's too good. that's the thing. Yeah. Anyway, I think too much of your time, Mitra. Uh, Yeah. just only one thing I just wanted Mitraji to doesn't want to tell. leave you. No. Before yeah, even we wanted to leave because it's Friday, so wanted Okay. to yeah. No, Shashiji and Vijayji, just I Yeah. saw today in Twitter. It's like about Gangubai. The movie is coming for Alia Bhatt, right? The trailer has been Okay. released. Mhm. I was a little bit shocked. Hmm. Republic West like promoting kind of promotion. I think. How do you take that? How did you feel that? Did you see that one? Yeah, I would say, I can yeah, share that if you want. yeah. If you can share it, that would be great. I was little bit upset because everyone, a whole SSRian, and many of us, like we are against Bollywood, but I was Mm. a bit shocked to see this from Republic. Actually, one Uh, thing what I have learned, sorry Shashiji, just one thing. It's please. like anything can happen and we have to like, okay, Mm. because yeah, I don't know. This is where I will agree with the Gaurav Gansar, who says that see, Arnab is also a businessman. Yeah. And what these people have done is, you remember sometime back in Republic TV, even Aam Aadmi Party's advertisements and all that were coming. You remember? Though we know Arnab is a pro Modi so much and all that, but why is Aam Aadmi Party's advertisements coming? So yes, obviously he will have to earn his daily bread and butter also.
So not against any of this, but I think this strategy was taken by Bollywood maybe because they know that okay, people believe in Republic TV much more now rather than any of the other channels, and maybe the viewership in other channels have also decreased a lot, is what I think, because of which they might be promoting this year. Okay, so I don't think Arnab or his team might have gone to them asking them to give the rights and all that for publishing this kind of an ad. But they might have approved Republic, is what I say. But yeah, see, all of this doesn't make any kind of a difference to It's the like public. it's like giving Padma Shri award to this fellow, Mm. Karan Joker. It's like that, right? I mean, Sometimes it happens. it's No, one that thing is what For Ekta Mhm. Kapoor, yeah, we have to accept that also. No, I am not satisfied there. So I'm hoping that even if award wapsi happens, it is not because that they want to come and give it back to the government, but I think government should go and take it back from them. So, see, yeah, see, besides, not that okay. See that okay, if tomorrow some legal action is taken against either these whoever has won the Padma Award. I don't know will these awards be taken back as such also. So yeah, so just hoping that okay, if at all something does come out that okay, they are involved in some kind of an anti-national activity, if some legal action should be taken, then yeah, all of these efforts will be made null and void, and then yeah, it will be taken back also is what I would presume. it may sound a little bit rude also if I say this one. Even tomorrow, if Sushant comes and says, "Okay, Bollywood is good," and please, if Sushant comes and gives this Yeah. ad, we will say, Mm. "No, you are wrong." Yeah, obviously. So yeah, this is a That's far one cry. thing. Yeah, that's one thing what Sushant has taught us. Like you have to question everyone. Yes, and so that's the thing. See, means because see, for me personally, I don't think it is just about Bollywood. It's about something goes against India. So that Correct. is my concern is. Exactly. You see, tomorrow Sushant comes back and is assuming it's a very hypothetical situation. Not, I'm not saying he's alive and all that. Yeah, But yeah. if he and even if his movie earns say 500 crores, where will that money go? It won't be spent on good things. They won't pay taxes also properly and all that. But instead, it will be used in all of these drugs and child trafficking and all that. So, which is what I don't want my money to be spent on. So that is where I think this revolution has come this way along. That is why I see a lot of pro-Modi people going for this justice movement. So whoever is against Modi, only they will be saying that okay, we'll support Bollywood, we'll continue watching movies. But that is a very small population now, I would say, because of which even Bollywood is like totally scared these days, which is what yeah. So that's the thing, which is why BBC Hindi came up with that small session. But yes, it has only harmed them more, is what we can say. True. That was like really fantastic information. True. Yeah, Sushant has opened our eyes. Yeah, that's Yeah. really we can. It's not enough thanking him so many times. We keep thanking him because this is a drastic change, upside down. So many years we have been fooled. So many years we have been watching all the shits and everything. So now we are. I mean, able to ask questions. We are questioning them, each and everything. We are seeing in some other angle, not in a straight angle. Okay, this could be this, or this could be that. What is the outcome of this? Why they are doing so many angles? We are thinking. It's good. He made us to think and active. Very much, very much. See, Miss, I No, would just make one question to whoever is supporting Bollywood even today. Oh, I've said, of course, if he's an insider, I won't question this. I won't put this question to that such a family or whatever. But if you are an outsider and if you know there's a teenager in your family who is interested in Bollywood and acting and all, will you send that child to Bollywood? That is the only question I will ask them. So yeah, let them think. I think that Before. also sometimes. Yeah. So that is the way most of us think. So if my child wants to go into Bollywood, I will surely say no, because it is not safe at all. True. So that kind of a thing is something which every parent will think about.
Actually, normally I say two things. Like when we're talking about Sushant, like there was one Sushant who was doing investigation behind these people. Now there are like gazillion Sushants who are doing the investigation against these people. And there's Absolutely. always a timeline, like before Jesus and after Jesus. Now this way we can say before Sushant and after Sushant. Oh, yes. Especially in India, before Sushant it was like this, and after Sushant, because Mm. after Jesus' death only, like we are considering him as a god, right? So after Sushant's Mhm. death only, we are considering him as a god, more or less, and we are listening to, or we are walking the path what he has shown us, right? Yes. That's a religion. You walk on a path by your prophet. That's a religion. How people Mm. follow, and that's how we are following him. Yeah, yeah, yeah. You are very, very right. Vijay. I mean, other day I think I was putting in somewhat different things. CBI never had such a big team, which is all of us. So if they want any evidences, 10 people will come and give so many evidences to them. Whether it's accepted or not, that is something different. But yeah, at least out of that, and even if one clicks, that is sufficient actually for this case. So true, so true. Yes, Mitraji. I think Okay. we should let It's Friday. Shashiji go now. I'm Yeah. Friday mood. Yeah, Shashiji, you must be so tired of talking 1 hour, right? maybe, yeah. I think half Yeah. of them. Because But or it's maybe always they can. nice to listen when you talk, Shashiji. Honestly. So yeah, I love talking is one way, but yeah, I love listening also. So thanks for that. I'm trying to understand whatever Vijayji was talking, but yeah, about Sachin was, but whatever you read in English, that is also very informative, I would say. So maybe I will pick up whatever the information so that I can spread the awareness. That's the only objective of coming here. Exactly. We keep doing Actually, that. Yeah. that's the reason why we and the whole family loves you, Shashiji, because everyone is looking for information, especially the South people. They can't find Mm. proper places from where they can get the information, and without, I mean, I have to really be proud, because when people say that they are getting information from our channel, so that's okay, fine. We are at least solving one person's thirst of knowledge. A person is Yes. thirsty to get knowledge, and we are giving him something. And since you're also becoming a part of it, and you're giving more information what me and Mitraji sometimes we lack, and you're giving this political information and all, and that's why people love you, and we are also loving you because of that information what you're giving. So thank you so much, Ashiji. And yesterday, Sanjay sir was said like he was waiting for your, information. So he also said like he's a fan of you. So I think you would have missed that. I just wanted to tell. Yeah, you tell him I am waiting more for him. So Yeah, yeah. So tomorrow we will yeah, join Sanjay as Shashi ji. yeah, absolutely. I won't miss But it for the tomorrow at 7 o'clock Indian time. 7 in the evening. So let me see. That's not a problem. I mean, Yeah, I think if it's going for 1 hour or so, at least for half an hour I can join. Not for absolutely. and Sure, even if sure. I can't join for the full hour, so that should not be a problem. Yeah. Yeah. Sure, sure. Thank you so much, Shashi ji. Thanks a lot. Have a Thank, great evening. Friday evening. And yeah, that's all okay. to say. Thank you, Mr. Ji. Thank you, Thank Vijay Ji. Thank you. thank Jai you Hind, so Jai much, Bharat. Shashiji. Jai Hind, Jai Bharat, Shashiji. Have a nice evening. Thank you. Jai Namaste. Hind. Namaste. One more beautiful session. Thanks a lot, Shashi ji. Thanks a lot, மக்களே. நீங்களும் வந்து உங்க கமெண்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக எல்லாம் எழுதியிருக்கீங்க. சச் இன்ஃபர்மேட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் சச் இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷன். இட் வாஸ் லைக் எஸ்டர்டே. நான் நேற்று ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். நல்லா போச்சு செஷன். அண்ட் இன்னைக்கும் வந்து ரொம்ப நல்லா போச்சு. லாட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சசிஜி கொடுக்குறாரு. ஏன்னா எங்க 2 பேருக்கும் அவ்வளோ பொலிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியாது, ஹானஸ்டா சொல்ல போனா. பட் இவர் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப நிறைய இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கு. டெஃபினட்டா இது உங்களுக்கு தமிழ்ல வேணும்னா கூட நாங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்றோம். உங்களுக்கு எந்த பார்ட் வேணும்னா சொல்லுங்க, அதை நம்ம வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்றோம். ஸோ எல்லாரும் ஃப்ரைடே ஜாலியா, அங்க ஆல்மோஸ்ட் நைட் இல்ல, ஸோ நம்ம தான் ஃப்ரைடே ஈவினிங்க இப்போ வந்து கொண்டாடணும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மக்களே. ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் சுஷாந்த் அண்ட் ஜெய் ஜெகநாத். தேங்க்யூ மக்களே. சொன்ன மாதிரி மித்ராஜி சொன்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு எங்கேருந்து கிடைச்சாலும் நம்ம எடுத்துக்கணும். நம்ம மக்கள் தேடுறது இன்ஃபர்மேஷன் தான். அது எந்த மூலியமா எனி சோர்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது, நம்ம எடுத்து நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். அதே சமயத்தில் அவேர்னஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். அது நல்லாவே நடக்குது. ஸோ தேங்க்யூ. அண்ட் சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க,
ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணாதான் வீடியோ இன்னும் நல்லா போய் சேரும் மக்கள் கிட்ட. மக்கள் பார்க்குறாங்க. பட் ஸ்டில் வி நீட் மோர் பீப்பிள், வி நீட் மோர் அது ஸ்ட்ரென்த். அதுதான் சொல்ல வரேன். ஸோ ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஜெய் ஜெகநாத் மக்களே. அண்ட் ஹேவ் ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க, அது ரொம்ப முக்கியம்ல. லைக் பண்ணாதான் வந்து நிறைய பேருக்கு போய் ரீச் ஆகும். தேங்க்ஸ் a lot. ஸோ மக்களே, நாளைக்கு திருப்பியும் சஞ்சத் சாரோட செஷன்ல சந்திப்போம். பாய் பாய் ஜானுமா.